Так, всем привет. Начнем, пожалуй. Поиграем немножко в Mass Effect. Я планирую пройти все 3 части. Так что усаживаюсь поудобнее, все, кто есть. И мы начинаем. Если не будет звука или что-то какие-то проблемы, если кто присутствовать будет на моих стримах, то сообщайте сразу же. Ну, понеслась. Так, надо, наверное, что-то с музыкой сделать, непонятно. Новые данные. Готово мужской. Давай, как его назовем? Да пускай будет Джоном, по умолчанию. Джон Шепард, пофигу. А, ну да. Джон Шепард. Замечательно. Нет. Вот, хорошо. Данные. Не, я просто класс хотел выбрать. Какого хрена? Так. Пускай будет у нас уцелевший. Вообще штурмовик на самом деле очень эпичная штука, но только не в первых 2 частях, поэтому... Не в первой части, по крайней мере. Поэтому здесь мы, наверное, возьмем пока что солдата, наверное, стандартного. Пострелюшки здесь лучше идут. Хотя штурмовик, блин. Штурмовик вообще шикарная штука. Дробовики, блин, если он... Я не помню, он делает здесь, не делает. Можно, конечно, попробовать сейчас, но не хочется переставать, придется потом мучиться очень долго. Он просто рывков здесь таких нету, он там, по-моему, не прыгает так, как во второй и третьей части. Где он тупо все живое расхерачивает. Поэтому, наверное, ну, штурмовик будет классная вещь. Ладно, штурмовик, будем подтвердить. Класс штурмовик. Да, погнали. Какого? Он служит нормальный, так, распределение. Только отряд, пускай они сами себя там, мне вообще на них насрать. Среднее, так, ну да, добро. Погнали. Сколько загружается. Все. Every soldier has scars. Shepard's a survivor. Is that the kind of person we want protecting the galaxy? That's the only kind of person who can protect the galaxy. I'll make the call. Посол Удина. Блин, еще та шкура. Так, ну, буду отыгрывать, стараться максимально хорошего парня. Спасем всех, даже этих шкурных чуваков из Галактического Совета. В общем, вообще супер хороший будем. Всех спасаем. Mass Effect. Круто. Погнали. Можно, конечно, шкурой быть полнейшей, но мне не особо хочется это.
Так. Ну, полетели. Ретрансляторы сраные. Thrusters, check. Navigation, check. Internal emissions sync engaged. All systems online. Drift, just under 1500 K. 1500 is go. Your captain will be pleased. Niles gave you a call. So you hate it. Remember to zip up your jumpsuit on the way out of the bathroom? That's good. I just jumped us halfway across the galaxy and hit a target the size of a pinhead. So that's incredible. Besides, Spectres are trouble. I don't like having them on board. Call me paranoid. You're paranoid. The council helped fund this project. They have a right to send someone to keep an eye on the investment. Yeah, that is the official story. Only an idiot believes the official story. You always expect the worst. Now, bad feelings are an occupational hazard. We don't go anywhere unless there's a good reason, so what are we doing anymore? Joker, status report. Just cleared the mass relay, Captain. Stealth systems engaged. Everything looks solid. Good. Find a comm buoy and link us into the network. I want mission reports relayed back to Alliance brass before we begin. Aye, aye, Captain. Better brace yourself, sir. I think Niles is heading your way. He's already here. Commander Shepard to meet me in the comm room for a debriefing. Посмотрим, ладно. That, Commander? I'm on my way. Is it me or does the captain always sound a little pissed off? Only when he's talking to you. Так, ну, надо вспоминать все управление. Здесь первая часть, она вообще, я давно не играл в Mass Effect. Так, что у нас тут? О, куча говна непонятного. Так, напрасно я скипнул это. Ладно, пофиг, я это понимаю, это какие-то. Так, что у нас по способностям Мститель? Так, это у нас гранатомет. Вообще ни хрена непонятно. Пистолет, снайперская винтовка, гранаты, биоусилитель, броня. Окей. Допустим. Отряды. О, вот он. Бросок. Точно, бросок. Бросок, это что, деформация. Так, штурмовик, обаяние, устрашение есть нормально так. Здесь у нас пистолеты, так. Потом тактическая броня, деформация, барьер. Ну, мне барьер надо будет качать, наверное, а бросок это у нас сила броска, да, 60. Да, вот это вот бросок надо будет мне. Короче, буду прыгать. Подъем нафиг не нужен, а вот это. Будем броском хреначить, да, получается. Я, правда, не помню, как это уже делать, но вообще без разницы. Нормально, задание. Тут заданий нет, все прекрасно. Кодекс обучения. О, понеслась хуйня. Извиняюсь за французский хрень. Тут всякая куча этого хлама всякого. И это все предстоит потом изучать. Да, это все читал я, это все было круто. Надеюсь, если есть интерес послушать все это, конечно, могу зачитать. Но туда мы тут засядем, по-моему, на несколько недель. Потому что этот... О, они еще и озвучат. Все, дружище, не убивай, пожалуйста. Я это когда-то все читал, и мне настолько это просто мозг погубило. Это же задротство еще то. Так, а что мне смотрят? Так, щелкните на умение распределить очки. А, у меня 3 очка, оказывается. Вот мы как. Так, есть. Я распределил. Деформация. Ладно. Штурмовик на одну. Стопа. Мне нужно обаяние. О. Так, наверное, так это отнимем. Вот так сделаем. Хотя, с другой стороны, уровень пистолеты и дробовики. Так, увеличить защиту от биотических атак. Ну да. Ну да. Ведь сила броска на 650. Ну все, вроде нормально. Теперь можно отходить. Все, закончили. Так, сразу на всякий случай, то... Да, что ж ты... Сохранить просто. Вот так. Все, погнали, короче. Начнем диалоги. Сейчас тут начнется ботва. Так. О. Жаль, его завалили во второй части. Так Хороший чел. Sounds like you don't trust our Turian guest. Sorry, Commander, just having a chat with Adam. Угу. Here, I didn't mean to cause any trouble.
команда нервничает. is test out the stealth system. Why is Captain Anderson in charge? And then there's Niles. Ага, сейчас добавлю. Да, по всем частям. Сейчас звук сделаю игры побольше. Так, где у нас тут захват звука? Так, лучше. What do you know about the stealth systems? I just know it masks our location from scans and sensors. Cutting-edge technology. Надеюсь, да. Normandy's the only ship with this prototype drive. But why are we fully staffed? A skeleton crew would be cheaper. Less chance of security leaks, too. Если... Plus, there's ну все Niles. шикарно. Так, pretty о, obvious тут that столько дел. shakedown runs Покрытие, just разузнать. Так, что он там For покрывает? what? Damned if I know, Commander. We're out here on false pretenses. I'm not a fan of being left in the dark. Так, спектр You Турианец. don't Про trust него Niles. послышал? I don't like Turians in general. It runs in my family. My grandfather fought in the first На самом деле, эти contact диалоги, war. вот, которые Lost a lot of friends when the второстепенных Turians персонажей, они ни rose. на что не влияют. Это исключительно так для познавания собственного. Можно, конечно, их всех скипать, если хотите, или будем просматривать всю эту тему. К тому же он Nihilus спектр. is no ordinary Turian. You've got that right, Commander. We're an Alliance vessel, human military, but Nihilus doesn't answer to the captain like the rest of us. Spectres operate outside the normal chain of command. And they don't come along just to observe shakedown runs. Nihilus looks like he's expecting some heavy action. I don't like it. Да, не любит он турианцев, он еще не отошел от прошлой войны с ними. Ладно, я I'll see разберусь, if I can погнали. get some answers when I see him. Good luck, Commander. Удачи, капитан, да, погнали. Так, кто у нас тут? Надо было, конечно, с Джокером еще пообщаться, но с ними позже. Так, тут... О, Чак. Доктор. Это, What do you по-моему, до think, конца, Commander? до третьей We части won't be staying доживет. on Eden Prime too long, Если will we? второй I'm itching спасем. for some real action. Извиняюсь I за спойлер. sincerely hope you're kidding, Corporal. Your real action usually ends with me patching up crew members in the infirmary. Only a fool goes looking for a fight, Corporal. Sorry, Commander, but this waiting's killing me. I've never been on a mission like this before, not one with a Spectre on board. Just treat this like every other assignment you've had and everything will work out. Easy for you to say. You Какой proved запал, yourself on a парни. cruise. Everybody knows what you can do. This is my big chance. I need to show the brass what I can do. You're young, Corporal. You have a long career ahead of you. Don't do something stupid to mess it up. Don't worry, sir. I'm not gonna screw this up. Так, что он What can you понравился? tell me about Nihilus? Turians are generally well respected by the other species. Their fleet has more patrols protecting Citadel space than any other. They Right. don't always get on well with us, though. Some people find them too rigid. Others still blame them for the First Contact War. As for Nihilus, I haven't said more than 2 words to him. He Я usually бы все only speaks просмотрел. to Ну the добро, captain. будем все I просматривать hope we get a диалоги, не chance to see him проблема. in action. I heard Nihilus took down an entire enemy platoon all by himself. What do you know about the Spectres? Only what I've heard. Spectre agents work directly for the Citadel Council. They usually work alone or in small groups. Spectres don't have any official power, though. Basically, they're a shadow organization with a mandate to preserve and protect galactic stability. Protect it at any cost. Don't forget that part. Spectres operate above the law. Ну, Why don't we have any of our own people in there? Spectres usually come from the Council races, like the Turians. We've been trying to get a human accepted into their ranks for years now. So far, it hasn't happened. Hey, Commander, you'd make a good Spectre. You're always getting dropped into impossible situations, forced to survive unbeatable odds. Just like you on a cruise. да. Похоже, что How do спектр you control опасный. agents with unlimited power? I suppose the Council could revoke the Spectre status of an agent who got out of hand. At that point, Citadel Security Services would take over. Those C-Sec grunts wouldn't stand a chance. The Spectres were 20 ordinary soldiers. The Spectres police themselves. An agent goes rogue, they send another agent to take him down. That's Spectre justice. The Corporal's confusing romantic legends with reality, Commander. Да. How do you control agents with А, unlimited power? это повторный. I suppose the Council could revoke Пропустим его. the Это я Corporal's случайно confusing нажал. romantic legends with Так, reality, Иден Прайн. Commander. Вот про это мы не You're from Eden спрашивали. Prime, aren't you, Jenkins? What's it like? It's very peaceful, Commander. They've been real careful with development, so you don't have any city noise or pollution. My parents lived on the outskirts of the colony. At night, I used to climb this big hill and stare across the fields back at the lights from the main settlement. It was gorgeous. But
When I got older, I realized it was a little too calm and quiet for me. That's why I joined the Alliance. Even Paradise gets boring after a while. Any idea why Eden Prime was chosen as our destination? Not really sure, Commander. Eden Prime's one of our most stable colonies. Good place to take the Normandy for a shakedown run, I guess. No real danger there. There's gotta be something else going on. We've got a Spectre on board. That's why I'm so wound up. I can't wait for the real mission to start. Так, ну здесь все стандартно, да, все закончили. The captain's waiting for me. Goodbye, Commander. Отлично, кодекс дополнился, так, карта мира, но ее мы изучим позже. Пошли уже на место проведения, так сказать, переговоров. Здесь Найлс. Здорово, Спектр. Commander Shepard, I was hoping you'd get here first. It will give us a chance to talk. What about? I'm interested in this world we're going to, Eden Prime. I've heard it's quite beautiful. Ну давай по-доброму. They say it's a paradise. Yes, a paradise. Serene, tranquil, safe. Eden Prime has become something of a symbol for your people, hasn't it? Proof that humanity can not only establish colonies across the galaxy, but also protect them. But how safe is it really? Так. Почему вы спрашиваете? Do you know something? Your people are still newcomers, Shepard. The galaxy can be a very dangerous place. Is the Alliance truly ready for this? I think it's about time we told the commander what's really going on. This mission is far more than a simple shakedown run. Ну давай, это, в принципе, понятно, что и так я знал, но лучше не будем Is слишком someone надменны. gonna fill me in, Captain? We're making a covert pickup on Eden Prime. That's why we needed the stealth systems operational. По тайным операциям. Почему незаметно? There must be a reason you didn't tell me about this, sir. This comes down from the top, Commander. Information strictly on a need-to-know basis. A research team on Eden Prime unearthed some kind of beacon during an excavation. It was Prothean. I thought the Protheans vanished 50,000 years ago. Their legacy still remains. The mass relays, the Citadel, our ship drives. It's all based on Prothean technology. This is big, Shepard. The last time humanity made a discovery like this, it jumped our technology forward 200 years. But Eden Prime doesn't have the facilities to handle something like this. We need to bring the beacon back to the Citadel for proper study. Obviously, this goes beyond mere human interests, Commander. This discovery could affect every species in Council space. Why didn't we keep the beacon for ourselves? You humans don't have the best reputation. Some species see you as selfish, too unpredictable, too independent, even dangerous. Sharing that beacon will improve relations with the Council. Plus, we need their scientific expertise. They know more about the Protheans than we do. The beacon's not the only reason I'm here, Shepard. Nihilus wants to see you in action, Commander. He's here to evaluate you. Ну, давайте What's пока. going on, Captain? Опять, пока The будем Alliance спокойны, has been без pushing for this for a long time. излишних Humanity wants a larger role in shaping намеков, что мы interstellar злодеи. policy. We want more say with the Или Citadel знаем что-то. Council. The Spectres represent the Council's power and authority. If they accept a human into their ranks, it shows how far the Alliance has come. Not many could have survived what you went through on Akuz. You showed a remarkable will to live, a particularly useful talent. That's why I put your name forward as a candidate for the Spectres. Just tell me what I have to do. I need to see your skills for myself, Commander. Eden Prime will be the first of several missions together. You'll be in charge of the ground team. Secure the beacon and get it onto the ship ASAP. Nihilus will accompany you to observe the mission. Так, протягание, Eden Prime, маяк. Ну да, это мы уже узнали. Про все это мы вот только сейчас спрашивали. Just give the word, Captain. You should be Двигаемся. getting close to Eden. Captain, we got a problem. What's wrong, Joker? Transmission from Eden Prime, sir. You better see this. Так, понеслась жара. Bring it up on screen. Get down! We are under attack, taking heavy casualties. I repeat, heavy casualties. We can't get evac. They came out of nowhere. We need...
cuts out after that. No comm traffic at all. Хорош. Just goes dead. There's nothing. Reverse and hold at 38.5. Жабрами или чем он там своими клешнями этими. Status report. 17 minutes out, Captain. No other Alliance ships in the area. Take us in, Joker, fast and quiet. This mission just got a lot more complicated. A small strike team can move quickly, without drawing attention. It's our best chance to secure the beacon. Grab your gear and meet us in the cargo hold. Tell Alenko and Jenkins to suit up, Commander. You're going in. Ну, погнали. Пошли боевые действия. Во время диалогов я буду молчать, чтобы вы смогли смотреть самих. А так, в целом, можно не потрепаться, когда уже... Somebody was doing some serious digging here, Captain. Your team's the muscle in this operation, Commander. Go in heavy and head straight for the dig site. What about survivors, Captain? Helping survivors is a secondary objective. The beacon's your top priority. Approaching drop point 1. Nihilus, you're coming with us? I move faster on my own. Nihilus will scout out ahead. He'll feed you status reports throughout the mission. Otherwise, I want radio silence. Ready and able, sir. The mission's yours now, Shepard. Good luck! Я вроде графику на максимум поставил, что-то говённые текстуры. А, ну да, хотя игруха старая. Согласен. Ну, наконец-то. Так, как там переключать-то оружие, я уже забыл. Так, это у нас что это? Снайперская винтовка, это... Где там дробовик? Во, дробовик. Так, у вас там что у нас? Берите винтовочки. Что это у нас кто? Кайден. Кайден, ну лучше, да, пускай с винтовкой тоже воюет. Так, блин, неудобно это не будет управление. Ладно, Шепард. Да. Штурмовик — это не очень хороший класс для первой части. Он здесь не продуманный. Лучше всего здесь солдатам было играть на самом деле. What the hell are those? Ладно, берем оружие. Perimeter secure. Говно лежит. Генератор щитов оставим. Я уже забыл, как это, блин, тут здесь первая часть мутная какая. Тут еще эти планеты сраные. Я надеюсь, не придется. Ну, как бы будем играть по всем частям, да, то есть... но единственное, что меня смущает, это вот исследование первой части. Вы взяли оружие, которым не умеете пользоваться. Простите, чё, блин? Ладно. Что, давайте возьмем. Взяли оружие, которым... Да вы серьезно, что ли? Каким я могу пользоваться-то, а? Ну, подожди. Отряд. Да. Кайла, так, все нормально. А, ну да, у меня вообще никакое оружие не прокачано, все вижу. Тактическая броня, дробовики. Вот пока что я могу пользоваться только пистолетами. Хорошо. Найдите маяк. Все круто. Отметь все как прочитанное. Поджарили парней тут. Вот что тут случилось. Ну, понеслась жара.
использовать, да. Что, уже без щита, что ли? Да ладно. Какое дерьмо управления в первой части. Потому что привыкать придется. Вы получили роль. Да ладно вам, серьезно, что ли? Ну давай сразу качнем пистолет тогда. Личный урон точно пистолет снижает риск перегрева. Да, вот это нормально будет. Хоть стрелять будем с пистолета нормально. Да, я понял. Пацана потеряли, правда. При этом. Не было шансов. We'll see that he receives a proper service once the mission is complete. But I need you to stay focused. Aye, aye, sir. Герой. Точно. Да, мы же герои. Так, надо обыскивать все эти локации, потому что тут куча хлама всякого может валяться. Хотя в первой части вообще не критично. Можно тупо пробегать уровни эти и все. Планеты все я не буду обыскивать. Это, ну, которые там из-за лука я имею в виду. Это ничем не поможет, на самом деле, второй части. Так, ну давай. Ну-ка. Вот это было красиво. Гранат, что ли, пошла от меня? Нормально. 3 штуки, ясно. Ну, посмотрим, что у нас тут. Хлам какой-то. Так. Усилители. Ладно, с этим разберемся после миссии. Хотя можно сейчас, конечно, посмотреть, что он там дает. Во-во-во. Чёрные закладки для приключения группировки. Ну-ка, идем это. Пистолетики. Итак, что у нас тут? Ни хрена нет. Вообще ни хрена. Улучшить оружие, улучшить оружие. Ну да, улучшение патронов, улучшение оружия ни черта нету. А здесь у нас что? Тоже пусто. Так, это у нас вообще пустая фигня. О, улучшение брони. Интернет первым помню. Регенерация щитов. Подожди. Скоростные щита, так, отлично. Это у нас сопротивление токсинов, этого не впилось. Все. Вот восстановление здоровья, в принципе, полезная штука интерфейса. Либо генерация щитов. Щит тоже шикарная. Но вот это вот нужная вещь. Так, это у нас что? Ладно, шляпа. Все, погнали. Кайтон, какого хрена ты уже раненый? А ты так умудряешься, блин, сволочь. Сволочь, что такая? Смотрим, есть тут? Нет никого. Двигаем дальше. Отлично, дальше пошли. Угу. Так, я предполагаю здесь... Так, там Эшли уже, да? Но вот здесь хлам сейчас беру. Панацея, отлично. Будут таблетки лишние. Хотя напрасно здесь понадобилось. Надо вначале полечить пацана, а потом это... О, бежит уже. Эшли. Пацана сложили, ей сейчас в спину пришла одна пулька, да, и щит не сложили, а пацана там сложили сразу же прям. О, блин, бедолага. Охренеть. Вот если просто представить, это все, человеческие жизни, это сколько он рос, вот этот парень, да, он все, несколько десят, ну сколько, 20 ему лет, может быть, 25, короче, и вот просто жизнь оборвалась, все. Это охренеть. Так, идем помогать. Ну, ускорение есть? Точно есть. О, нормально. Да какого, блин, ты смеешься, что ли, там, блин? Где эта фигня? Все, что ли, лежит? Ладно. Gunnery Chief Ashley Williams of the 212. You the one in charge here, sir? Are you wounded, Williams? A few scrapes and burns, nothing serious. The others weren't so lucky. Oh man. We were patrolling the perimeter when the attack hit.
We tried to get off a distress call, but they cut off our communications. I've been fighting for my life ever since. Where's the rest of your squad? We tried to double back to the beacon, but we walked into an ambush. I don't think any of the others... I think I'm the only one left. This isn't your fault, Williams. You couldn't have done anything to save them. Yes, sir. We held our position as long as we could, until the Geth overwhelmed us. The Geth haven't been seen outside the Veil in nearly 200 years. Why are they here now? They must have come for the beacon. The dig site is close, just over that rise. It might still be there. We could use your help, Williams. Aye, aye, sir. It's time for payback. Так. Так, и Найлс, Гет, ну да. What else do you know about the Geth? Just what I remember from history class back in school. They're synthetics, non-organic life forms with limited AI programming, created by the Quarians a few centuries ago. They were supposed to be a source of cheap labor, but ended up turning on the Quarians and drove them into exile. Well, after that, they just kind of disappeared behind the Perseus Veil. Nobody's really heard much from them since. Tell me everything you know about the beacon. They were doing some digging out here to extend the monorail and expand the colony. A few weeks ago, they unearthed some Prothean ruins, and the beacon. Suddenly, every scientific expert in the colony was interested. That's when they brought us in to secure the site. I don't know much about the beacon itself, but I heard one of the researchers say this could be the biggest scientific discovery of the century. What happened to the researchers at the dig site? I don't know. They set up camp near the beacon. The 232 was with them. Maybe their unit fared better than mine. Describe what happened leading up to the attack. We were sent out a couple of nights ago from the main colony to secure the area. Seemed like a routine patrol, until the Geth hit us. We never knew they were coming. Так, понятно. Have you seen a Turian Spectre around here? There aren't any Turians on Eden Prime. None that I've ever met. Not sure I'd be able to tell if one was a Spectre anyway. If you saw this guy, you'd know. Carries enough firepower to wipe out a whole platoon. Luckily, he's on our side. Sorry. Like I said, no Turians. Ладно, нет тирианцев, нету. Move out. Так, банши, штурмовая винтовка. Круто. Позволяет посмотреть, что на другие предметы. Так, ну давай еще. Так, что я нажал-то не то. Угу. Снаряжение. Вот. Ну вот на банши, кстати. Хотя она мне нафиг не нужна ведь, да? Мне нужно... Это, наверное, ей отдам. Б. Да, вот ей дам я как раз. Вот, пускай она себе гуляет штукой. И нормально. Потому что мне это вообще никак не впилось. Я не пользуюсь ей. У меня же только пистолетики и дробыши. Дробыши. Так, ладно. А, кстати, на броню надо кайдену повесить. У нас регенератор щитов будет. Все, отлично. Так, для дробовика ничего не было. И пистолет. Ну, окей, все, ладно. Кодекс свет у нас отметить все прочитанное. И кодекс тоже самое. Отметить все прочитанное. Погнали. Так, здесь, короче, какой-то хлам валяется, я вижу. Так, улучшение патронов, улучшать противопехотные патроны, реактивные патроны. О, кстати, это хорошие штучки. Сейчас влепим. И тут легкая броня человек-скорпион. Позвольте, минуточку. Для начала патроны. О, противопехотные. Так, 15 уровень органическим. Сокращает время восстановления. Ну, кстати, вот это мне будет лучше. Угу. Эшли пускай будет с этими противопехотными. И, кстати, что-то насчет брони. Ну-ка. У меня 5, 12, 84. Ну, вообще как бы четко. Надо еще только убрать пусто сделать. И одеть скорпиона. О, нормально. И сразу же интерфейс замацать. Все нормально. Шикарно. Бомж выглядит по-новому. Блин. Обидно. Пацанов, конечно, положили. Но это хаски будущее. Че? Ничего не хотят-то? А, ну да. Так, удерживать позицию, движение. Да, ребят, вы серьезно? Все, мы идем все на место.
Кого берем-то? Левый нажать, присесть. Я вообще не вижу, кто за камнем стоит. Как он так? Сволочь. Да ты издеваешься, что ли? Ладно. Воу-воу-воу-воу-воу. Давайте постреляем. Вылазь. Красота. Так, подожди. Где-то еще один есть. Так вот оно обычно и делается. All targets down. Так, пару секунд, ребята. Надо мне тут... деформация, да, нужно бросок увеличить, наверное. Ну, в начале обаяния и вот это вот дело надо поднимать. Что там, не все, что я увеличил? Электрика. Прости, перезагрузка. О, даже как. Это что у нас? Перезагрузка позволяет использовать навык электрика. Я уже позабыл просто. Предметами. Так, 50 единиц. Ну да, уже лучше. Это Кайден. Тут, блин, нахрен мне нужен Кайден. Так, энергетические щиты. Продолжая развиваться, все. Мы как герои развиваемся. Погнали дальше. Что-то отвлек меня этот хрен, блин. Кайден со своими. Так, сейчас с этой стороны зайдем. Что у нас тут? Дробовик, снайперский пистолет. О, это прям то, что я заказывал. Отлично. Да-да-да, дружище, лансер. Так. Нафиг не нужен. Огонь для перегруза. Точность меньше. Блин, ну это меня расстраивает сейчас. Хотя урон больше. Точность меньше и это для перегрева. Ну ладно, давай так сделаем. Хорошо. Блин, да дайте мне. Вот. Так, дробовик. Ураган. Точности. Так, ну ладно, все пофигу. И там вроде снайперская. Так, Эшли у нас чего стреляет? Из пистолет, автомат и вот снайпер по нему будет. Отлично, все. Договорились. Ну погнали, изучаем эту хрень. This is the dig site. The beacon was right here. It must have been moved. By who? Our side or the Geth? Hard to say. Maybe we'll know more after we check out the research camp. You think anyone got out of here alive? If they were lucky. Maybe hiding up in the camp. It's just on the top of this ridge, up the ramps. Отлично. О, Т6, точно. Быстрое сохранение. Хорошо, встретимся там, не проблема. Там звуки такие. Looks like they hit the camp hard. It's a good place for an ambush. Keep your guard up. Конечно, засада. Как по-другому? Oh God, they're still alive. What did the Geth do to them? Так, пардоньте, ребятки, секунду. Всех положили, да? Вроде да. Clear. Куда, что подойти, где? Коммуникатор какой-то. Че это было, блин? Чуть не понял вообще. На карте какая-то хрень помечена, не могу понять, что за помеха.
Уровень опасности 3. Да, потрясающе, спасибо. Теперь я знаю об этом. Ладно, пусть иду на... Think we're good, Commander. И что у нас тут? Легкая броня. О, тяжелая броня, снайперская винтовка. Ни хрена себе подарки жизни какие. Гель. Ну, кстати, ее бы... Она как... Ручное включение. Ну, погнали. О, вот это я забыл вообще, короче. Мини-игры. Humans. Thank the maker. Hurry! Close the door before they come back. Don't worry, we'll protect you. Thank you. I think we'll be okay now. It looks like everyone's gone. You're Dr. Warren, the one in charge of the excavation. Do you know what happened to the beacon? It was moved to the spaceport this morning. Manuel and I stayed behind to help pack up the camp. When the attack came, the Marines held them off long enough for us to hide. They gave their lives to save us. No one is saved. The age of humanity is ended. Soon, only ruin and corpses will remain. What else can you tell me about the attack? It all happened so fast. 1 second we were gathering up our equipment. The next we were hiding in the shed while the Geth swarmed over the camp. Agents of the destroyers. Bringers of darkness. Heralds of our extinction. We could hear the battle outside. Gunfire, screams. I thought it would never end. Then everything went quiet. We just sat there, too afraid to move, until you came along. Did you notice a Turian in the area? I saw him, the Prophet, leader of the enemy. He was here before the attack. That's impossible. Nihilus was with us in the Normandy before the attack. He couldn't have been here. I'm sorry. Manuel's still a bit unsettled. We haven't seen your Turian. We've been hiding in here since the attack. Can you tell me anything about the beacon? It's some type of data module from a galaxy-wide communications network. Remarkably well preserved. It could be the greatest scientific discovery of our lifetime. Miraculous new technologies, groundbreaking medical advances. Who knows what secrets are locked inside? We have unearthed the heart of evil. Awakened the beast. Unleashed the darkness. Manuel, please. This isn't the time. What's wrong with your assistant? Manuel has a brilliant mind, but he's always been a bit unstable. Genius and madness are two sides of the same coin. Is it madness to see the future? To see the destruction rushing towards us? To understand there is no escape? No hope? No. I am not mad. I'm the only sane one left. I gave him an extra dose of his meds after the attack. Say goodnight, Manuel. You cannot silence the truth. My voice must be heard. Oh my God! What did you do? That might have been a little extreme, Commander. You can't just go around whacking people in the head. It was only a matter of time until he did something crazy and dangerous. I suppose you're right. By the time he wakes up, the meds will have kicked in. Williams, take us to the spaceport. Good luck, Commander. Да, что-то как я погорячился, малец. Взял, вырвал парня. Ну, да ладно, пофигу. Так, куда нам дальше-то? Это мы осмотрели. О, что-то валяется. Что-то валяется. Набор улучшений. Так, штурмовая винтовка, турианец, гладиатор. Средняя броня. Возьмем. Я могу носить легкую, наверное, и среднюю броню. Вообще посмотрим, кстати, какую броню я могу носить. Это, кстати, очень интересно. Ну-ка, что у нас тут есть? Так, ну понятно. Это для турианца. Значит, я могу только легкие броньки таскать. Но это издевательство какое-то, ребят. Защита физического урона 4. Нет, нет и нет. Кайден, что ты можешь носить? X. То же самое. Уильямс. Подожди, если я не ошибаюсь, там потом только может через некоторое время носить тяжелую броню. Сейчас пока не все в легких ходить могут. Да, там прокачивать надо. Точняк. Щиты 94, защита ответ. Давайте мы Кайдену дадим эту броньку, да? Потому что 90 щиты, это на самом деле прилично. А у меня 84, да, Кайдену лучше отдам. Защита от тех биоурон, да, вот это вот. Бери. Применить основную машину-то. Да. Все, отлично. И тебе нужна, наверное, вот эта штука.
Дробовик нафиг не впился. Кластер оставляется. Так, здесь у нас снайперские винтовки. Угу. Собирай. Ну все, кажется, да. Что у нас здесь? Лансер, штурмовик. Нафиг. Все, поигрались достаточно. Кайден как там, где он? А где пацана потеряли? Хрена ты переоделся, что, зазнался сразу, что ли? Давай за нами. Погнали дальше. О, сейчас будет ролик небольшой. Saren. Nihilus. This isn't your mission, Saren. What are you doing here? The Council thought you could use some help on this one. I wasn't expecting to find the Geth here. The situation's bad. Don't worry. I've got it under control. What is that? Off in the distance. Ни хрена себе, блин. Look at the size of it. Так, там где-то у нас, да? Ускоряемся. Оп. Разогнал самолет, да? Со всеми разобрались? Вроде да. Отлично. Так, ничего нигде не является. Вон там люди вроде. Сейчас взлом будет. Так, надо как-то... Ну давай. Блин, да ёлки. Неудобно следовать. Да, вы серьезно? Everybody stay calm out there. We're coming out. We're not armed. Нормально, я верю, что... Is it safe? Are they gone? Да. You're okay now. Nobody's gonna hurt you. Those things were crawling all around the shed. They would have found us for sure. We owe you our lives. I still can't believe it. When we saw that ship, I thought it was all over. It showed up right before the attack. Knew it was trouble the second I saw it, so we made a break for the sheds. Mm-hmm. Tell me everything you remember about the attack. The three of us were working the crops when that ship showed up. We just saw it and ran. I don't know what happened to the rest of the crew. They were by the garage, over near the spaceport, right where that ship came down. No way they survived. You don't know that. We survived. If they made it to the garage, they could have had a fighting chance. Mm-hmm. Do you know anything about the Protean beacon they dug up? We're just farmers. We heard they found something out there, but it never really mattered to us. Not until now. What else can you tell me about the ship you saw? I was too busy running to get a clear look at it. I think it landed over near the spaceport. Tell them about the noise, Cole. That awful noise. It was emitting some kind of signal as it descended. It sounded like the shriek of the damned. Only it was coming from inside your own head. It was probably trying to block communications. Whatever it was, it felt like it was tearing right through my skull. Almost made it impossible to think. Well, I have to go. Hey, Cole, we're just a bunch of farmers. These guys are soldiers. Maybe we should give them the stuff. Jeez, Blake, you gotta learn when to shut up. You have something to tell me, Cole? Some guys at the spaceport were running a small smuggling ring. Nothing major. In exchange for a cut of the profits, we let them store packages in our sheds. You're breaking the law, Cole. We're not hurting anybody. Hell, most of the time I don't even know what's in the packages. Just thought there might be something we could use. I found a pistol. Figured it would come in handy if those things came back. But you'll probably get more use out of it than we will. We're risking our lives to save this colony. You sure there's nothing else in here that could help us out? Yeah, there's one more thing. I was gonna sell it after this was over, but
You probably deserve it more than I do. Спасибо, чувак, ты поступил правильно. Who's your contact at the spaceport, Cole? What's his name? He's not a bad guy. I don't want to get him in trouble. Besides, I'm not a snitch. He might have something to do with this whole attack, Cole. We need his name. It's important. Yeah, okay, you're right. His name's Хорошо, Powell. чтобы Works the прокачал docks at the spaceport. He's диалог. still alive. Подожди. Ну все, да. I have to go. Good luck. Герой добавился. Так. Получили улучшение. Все нормально. Так. Да, какого лешего? Что я там получил-то? Все то же самое. Короче, нифига я не получил нового. А, пистолет какой-то. Кеслер. Во-во-во, и пистолет получил другой. Кеслер. Давай-ка мы Кайдену дадим его. А, он с таким же. Все, ладно, да, просто забыли. А, вот она. Пистолет Стингер. Фух. Расслабился. Взять все. И улучшение оружия. Боевой датчик. Хрена себе, блин. Секундочку. Так, пистолет. Стингер 2. Прям да, да. Ребятки, очень улучшает. Боевой датчик что дает? Противник. На радар. Отлично. Уже лучше. Шикарно. Слушай, Кайден, что-то мне не нравится твое... Как там тебя полечить-то? А, вот она, кстати. Ну-ка. Так, сделаем вот так, на единичку это. Это, наверное, поставим на четверочку. На двоечку. Так. Кайден тоже, наверное, тебе давай. Ну, блин, да какого лешего ты делаешь? Ну, что, нельзя их назначить, что ли? Да, похоже, только свои можно показывать. Жаль, это очень плохо. Ну ладно. В таком случае давай, наверное, дробовик поставим. Че, и дробовик нельзя? Блин, сплошное разочарование. Все, ничего не надо стрелять, я хотел в задницу. Так, Кайден у нас будет, значит, с этим бегать. Это у нас, пришли, у нас снайперкой пускай носится. Все, погнали. Угу. Там ничего не валяется, ну-ка, секундочку, проверим. Нет. Там ничего. А здесь? Ладно. Commander, it's Nihilus. Да. Кстати, блин, почему не могу полечить его? Как это нужно? Так, тактический дисплей. Мне больше интересно вот это вот. Давайте мы знаем, что сделаем. Сейчас, секунду, где у нас тут настрой. Во-первых, сохраниться надо, да? То есть забыл опять. Сейчас я быстро взгляну. Управление. Где у нас там использовать гель? Карта, так, отряд, журнал, кодекс, быстрое сохранение, навигация вперед, назад, лево, штурм, ходьба, бег, присоединиться. А, приседание, пардон, да. Огонь, так, прицел, уровень. Первая помощь, F, вот она. О, все полечились, шикарно. Так. Набор улучшений в огне. Ну, окей. Патроны, химические патроны. Все, выходим. Да, жариться начали. Сейчас посмотри, что мы получили. Набор улучшений какой-то. А, ну да. Это мы сделаем Эшли как раз вот на ее снайперку. А зачем ей противопехотные на пистолете? Это вообще непонятно. Когда она пользуется только... И значит, винтовку надо поставить противопехотные.
И на снайперку противопехотные. Еще. А вот мне возьмем дробовик и запихнем сюда химический патрон. Урон ядом, подожди, а что у меня там стоит? Вот это даже лучше будет. Вот так сделаем. А дробовик сюда радиоактивные. Все, супер. Погнали. Something's moving over behind those crates. Wait! Don't shoot! I'm one of you! I'm human! Sneaking up on us like that nearly got you killed. I'm sorry, I was hiding from those creatures. My name's Powell. I saw what happened to that Turian. The other one shot him. I need to know how Nihilus died. The other one got here first. He was waiting when your friend showed up. He called him Saren. I think they knew each other. Your friend seemed to relax. О, вот что за артефакты на экране появились. Saren killed him. Shot him right in the back. I'm just lucky he didn't see me behind the crates. Так. И что дальше? Where'd Saren go after he killed Nihilus? He jumped on the cargo train and headed over to the other platform. Probably going after the beacon. I knew that beacon was trouble. Everything's gone to hell since we found it. First that damn mothership showed up, then the attack. They killed everyone. Everyone. If I hadn't been behind the crates, I'd be dead too. How come you're the only one who survived? Why didn't anyone else try to hide behind the crates? They never had a chance. I was already behind the crates when the attack started. Wait a minute. You were hiding behind the crates before the attack? Sometimes I need a nap to get through my shift. I sneak off behind the crates to grab 40 winks where the supervisor can't find. Вот оно как. Хочешь выжить? Survived because you're lazy? Потому что ты лентяй. Тебе очень повезло. If you hadn't snuck off for that nap, you'd probably be dead just like all the others. Yeah, I guess. I don't really want to think about it. You're Cole's contact here on the docks. For the smuggling ring. What? No! I mean, what does it matter now? So I'm a smuggler, who cares? My supervisor's dead, the entire crew's dead. Doesn't matter now, does it? Anything hidden nearby that we could use against the Geth? A shipment of grenades came through last week. Nobody notices if a few small pieces go missing from the military orders. You greedy son of a bitch. We're out here trying to protect your sorry ass, and all you can think about is how you can rip us off? I never thought you'd Закипела actually need она. those grenades. Who'd want to attack Eden Prime? We're just a bunch of farmers. How was I supposed to know? Forget about him. He's not worth it. You're lucky the commander's here, pal. Hand over those grenades. They're yours. Take them. My smuggling days are over, I swear. A lot of Marines died here, Powell. Those grenades could have come in handy. If I were you, I'd think of some way to make it up to them. Yeah, okay. There is something else I was saving. Could be worth a fortune. Experimental technology, top of the line. Это жучара, а? Take it. I don't need it. I didn't want anyone to get hurt. Really, I'm sorry. Так, корабль, так, про корабль. Tell me about this mothership you saw. I've never seen anything like it before. It was huge. Landed over near that platform. The whole place got dark as it came down. Опять артефакт на экране. Что за херня? This sound that bored right into your brain. That's what woke me up. The attack came a few minutes later. Так, про него понятно, ладно. Is there anything else you can tell me about the beacon? They brought it here this morning. We loaded it up onto the train and shipped it to the other platform. Hard to believe that was only a few hours ago. Feels like a whole other life. Tell me about the Geth attack. It was quick. 1 minute that ship was descending, the next, those Geth were swarming over the platform. Thousands of them. They must have been inside that mothership. They shot anything that moved. It was a massacre. Да, это была бойня, я прекрасно We need to понял, find that Андер. beacon before it's too late. Take the cargo train. That's where the other Turian went. I can't stay here. I need to get away from all this. Погнали, пацаны. Фугасная граната. Улучшение гранат, хорошо.
Я сейчас что-то слышал. Точно я слышал. Стопэ, блин, подожди. Где там пацаны? Так, давай щиты сносим. Ты тоже. Кто еще живой? Где они? А, снизу он. Да, чтоб тебя, где это гребаное укрытие? О. Блин, нужна снайперка, наверное. Кайден откинулся. Хорош. Да ты серьезно, что ли? Как ты? Подожди, это шляпа какая-то, блин. Какого хрена не могу использовать ее? Блин, да ёлки-моталки, включи-то снайперскую винтовку. Я вроде там настройки смотрел сейчас, только подожди секунду, народ, извините. Давно не играл в нее. Так, ходьба, бег, штурм, присоединиться вправо-влево, назад, не то, оружие. Вот, огонь, прицел, уровень прицела Е. Ну и чё, блин, достать, убрать оружие, предыдущее оружие, следующий пистолет. Так, F1, F2, F3. А, вот он как. Все, значит, штурмовая винтовка, снайперская только F4. Окей, запомнили. Все, я тебя понял, ладно. Ну, надо что-то было... Да, возьми ты пистолет сраный, давай. Все, долго балуюсь. Я же штурмовик, мне нужно выдвигаться, наоборот, по максимуму вперед. Вот, это другое дело. С кем еще воюем-то, не пойму. Присядь, парень. Устал уже. Так. Оп. Оп, все. Ой, даже левел получил. Красотень, а. Ну все, похоже, да, пацаны. Так, Кайден, что там у нас? Воскрес. Так, улучшение брони. Моторизованные суставы. Вот это интересно, кстати. Что дает? Крушащий урон. Ну, честно говоря, даже не представляю, что это значит для моего персонажа. Ладно, пофигу. А мне нужно сейчас прокачать персонажа. Бросок, тактическая броня, боевая подготовка. Что мне дает? Так. Средние щита. Среднюю броню. Я могу только среднюю броню носить максимум? Да ладно. Это, блин, разочарование кусок. Ладно, нужно подготовку, короче, делать. Увеличение урона. Оружие в ближнем бою. Увеличение урона в ближнем бою. Простите, блин, какой ближний бой в этой игре, блин? Я считаю, вот именно вот в этой части. А, дробовик, наверное, в этом плане имеется в виду. Может быть, кстати. Так. Штурмовик. Ну это ладно, позже качать будем. Барьер. Вот барьер мне, кстати, понадобится скоро. 400 единиц блокирует атаки, проникает через щиты. Ага. Умение барьер. Так. Установить все навыки, позволяет использовать их незамедлительно. Вот это хорошая штука, кстати. Так, здесь у нас как? Ну, Кайден уже перешел на барьер. Так, ты у нас тоже адреналин использовал. Отлично.
Кстати, вот боевая физподготовка. Позволяет носить тяжелую броню. Вот это, блин, я понимаю, блин, девчонка сразу же может тяжелую таскать, блин, просто охренительно. Не то, что я буду сейчас средненько шляться, блин, как какой-то мудвин. Так, ладно, увлеклись слишком менеджментом, так посмотрим, что у нас здесь. Эшли, давай мы тебе дадим. Да нет, глупостями. Вот так. Сильный удар рукоятью пистолета. А, вот это что. Так, ну тебе это нафиг не впилось вообще никак. Ладно. Погнали. Все, мы тут все собрали, вроде да. Убирай это к черту. Медленно же он бегает так. Блин, такой на обдристый этой броне выглядит так стрёмно. Я уже надеюсь, уже жду не дождусь, когда вторая часть будет, честно. Чтобы в нее начать играть, потому что там уже как-то внешне поменялось и динамика большая в боях. Вскрыло немножко. Так, нужно, короче, помощь сейчас. О, сейчас начнет бегать. Взрыв пошел. Сейчас таймер вырубится. Да, я тебя понял. Demolition charges. The Geth must have planted them. Hurry! We need to find them all and shut them down. Готово. Так, еще 3. Я, честно говоря, даже не помню, где они находятся, так что, пардон, если что. Вон, вижу одна. Блин, какая к черту усталость. Давай беги быстрее. Я, конечно, нашел место сесть, но ладно, пофиг. Hello. Кто? Где еще? А, ты сзади стоял? Ты подлец. Так, где-то одна еще бомбочка тут осталась. Я пока не представляю, где. Ладно, дальше найдем. А, пардон, туплю. Вон она где. Ну, мы быстро справились, что это вообще не проблема. Готово, с бомбами разобрались. Так, надо теперь быстренько посмотреть, там лут какой-нибудь, может быть, есть что-то. И можно дальше двигаться. Сейчас смотрю. Так, там не вижу ничего. Там у нас только бомба. Но здесь пустышка, ни хрена нету. Ну, так неудобно, когда что в бою не может бегать с ускорением. Вне боя. Непривычно медленно бегает. Ладно, погнали дальше. У нас тяжелая броня. О, вот это удачно. Эшли будет рада. Жалею, что взял, конечно, штурмовика в первой части. Так, что-то там уже кто-то активно началось. Парни. А, блин. Поваляйся. Иди к черту. Да как ты, блин, в упор подошел, а? Подожди, а как я ударил его?
рукопашную. Не совсем понял, подожди, настройки, сейчас, секунду, парни. Рукопашка должна быть тут. Здесь ходьба, бег, штурм. Левый shift, нет, не она. Понятно, ладно. Понятно, что ни черта не понятно. Так, ну прежде чем идти в эту, его использовать, нужно забрать последний здесь. Лут лежит. Иначе это все останется здесь навсегда. Так, вы можете сломать. Ну, давай. Вот так вот делается. Мститель, штурмовой дробь. Нормально, хорошо так. Пошло мягенько. Так, и вот здесь еще фигня какая-то. Средний бронячек. О, это прямо хорошо. Что мне нравится в первой части, единственное, что по поводу лута, да, что здесь разные броньки есть количество, что во второй просто кастомизация, а здесь прям броня, тут ты собираешь от души, так можно повеселиться, а там все так ограничено, уменьшили. Дядя, пустите. Многокалиберное ствол, бронебойные патроны. Да чтоб вас, ребят, блин, ну то сейчас микроменеджмент можно заниматься, по-моему, бесконечно теперь. Нет, это мы сделаем позже. После того, как закончим с этим говном, с этой миссией Дон Праймом, а потом можно будет посидеть и там посмотреть, что это так. Только прежде чем пойду туда, еще вот здесь загляну быстренько. Наверняка тоже что-нибудь лежит. Что ролик как начнется, все, уже ничего не будет. Эту планету мы покинем, поэтому лучше сразу собрать что-нибудь. Че, вообще ни черта? О, нет, есть, не зря пришел все-таки набор инструментов. Hello, набор инструментов. Что у нас? Батарея для брони, интерфейс первой помощи второго уровня. О, вот это уже лучше. Не зря зашел, значит. Так, еще и бегаю, с пистолетиком наголо-то все уже. Подстрелялись, гетов всех поимели. Протеанский маяк. Погнали, парни. И сейчас начнется. Так, пока ролик идет, я сейчас бутербродик сделаю и водички налью. Лучше чайку. Сейчас, минуту. Normandy, the beacon is secure. This is amazing. Actual working Prothean technology. Unbelievable. It wasn't doing anything like that when they dug it up. Something must have activated it. Roger, Normandy. Standing by. No, don't touch it! It's too dangerous! We identified the ship that touched down on Eden Prime. The Normandy. A human alliance vessel. It was under the command of Captain Anderson. They managed to save the colony. And the beacon. One of the humans may have used it. This human must be eliminated. Я вернулся. Смотрю, Саран уже побушевал. Doctor Chakwas, I think he's waking up. You had us worried there, Shepard. How are you feeling? Minor throbbing. Nothing serious. How long was I out? About 15 hours. Something happened down there with the beacon, I think.
It's my fault. I must have triggered some kind of security field when I approached it. You had to push me out of the way. You had no way to know what would happen. Actually, we don't even know if that's what set it off. Unfortunately, we'll never get the chance to find out. The beacon exploded. A system overload, maybe. The blast knocked you cold. The lieutenant and I carried you back here to the ship. I appreciate it. Physically, Эти you're взгляды fine. бесконечные. But I detected some unusual brain activity. Abnormal beta waves. I also noticed an increase in your rapid eye movement. Signs typically associated with intense dreaming. I saw... I'm not sure what I saw. Death? Destruction? Nothing's really clear. I better add this to my report. It may... Oh, Captain Anderson. How's our XO holding up, Doctor? Well, all the readings look normal. I'd say the commander's going to be fine. Glad to hear it. Shepard, I need to speak with you. In private. Aye, aye, Captain. I'll be in the mess if you need me. Sounds like that beacon hit you pretty hard, Commander. Are you sure you're okay? I don't like soldiers dying under my command. Jenkins wasn't your fault. You did a good job, Shepard. Ладно. Chief Williams isn't part of the Normandy crew. I figured we could use a soldier like her. She's been reassigned to the Normandy. Williams is a good soldier. Забираем. She deserves it. Lieutenant Alenko agrees with you. That's why I added her to our crew. Так, ну что, я бешенство из агитов. Intel dropped the ball, sir. We had no idea what we were walking into down there. That's why things went to hell. The Geth haven't been outside the Veil in 2 centuries, Commander. Nobody could have predicted this. You said you needed to see me in private, Captain? I won't lie to you, Shepard. Things look bad. Nihilus is dead. The beacon was destroyed and Geth are invading. The Council's going to want answers. I didn't do anything wrong, Captain. Hopefully the Council can see that. I'll stand behind you and your report, Shepard. You're a damned hero in my books. That's not why I'm here. It's Saren, that other Turian. Saren's a Spectre, one of the best, a living legend. But if he's working with the Geth, it means he's gone rogue. A rogue Spectre's trouble. Saren's dangerous, and he hates humans. Так, мне больше He didn't come to интересно Eden это. Prime because he hates humans. You're right. Saren has allied himself with the Geth. I don't know how. I don't know why. But it had something to do with that beacon. You were there just before that beacon self-destructed. Did you see anything? Any clue that might tell us what Saren was after? Ну, вообще, на самом деле, сказать, что это видение было, это показать, скажем так, не совсем адекватный человек будет делать. Ну, не то, что адекватный, ладно, это не видение. Just before I lost Не уверен, короче. consciousness, I had some kind of vision. A vision? A vision of what? I saw synthetics. Geth, maybe. Slaughtering people. Butchering them. We need to report this to the Council, Shepard. What are we gonna tell him? I had a bad dream? We don't know what information was stored in that beacon. Lost Prothean technology? Blueprints for some ancient weapon of mass destruction? Whatever it was. Saren took it. But I know Saren. I know his reputation is politics. He believes humans are a blight on the galaxy. This attack was an act of war. He has the secrets from the beacon. He has an army of Geth at his command, and he won't stop until he's wiped humanity from the face of the galaxy. О. Ладно. Поддержим его. I'll find some way to take him down. It's not that easy. He's a Spectre. He can go anywhere, do almost anything. That's why we need the Council on our side. Ладно. We prove Saren's gone rogue, and the Council will revoke his Spectre status. I'll contact the ambassador and see if he can get us an audience with the Council. He'll want to see us as soon as we reach the Citadel. We should be getting close.
Head up to the bridge and tell Joker to bring us into dock. Понеслась жара. Сейчас будут долгие бродилка диалоги. В Цитадели это просто очень мутно. Просто так. Ну, понеслась, конечно, жара. Че я сюда... Ну, поначалу мне это нравилось. Сейчас уже так не очень. Это бесконечные грёбаные диалоги. Со всеми. В них, в принципе, и есть соль всей игры. Jenkins was a valuable part of this crew. Part of me feels guilty over what happened. If Jenkins was still alive, I might not be here. You're a good soldier, Williams. You belong on the Normandy. Thanks, Commander. I appreciate that. Things were pretty rough down there. Are you okay? I've seen friends die before. Comes with being a Marine. Так, ну, мутить я в этой серии ни с кем не буду, в этой части. Потому что я буду только с Тализорой, и все, остальные все идут лесом. Потому что потом начнутся сложные треугольники там всевозможные. Будем Шепарда исключительно вот однолюбо делать. Couldn't have done it without you, Williams. Thanks, Commander. Не, Уильямс, конечно, такая ништяк девчонка. Она, конечно, выглядит шикарно, блин. Но... блин, зараза, нельзя, не ведемся на это. I think you're gonna fit in here just fine, Williams. Thanks, Commander. Герои заслужили. Так, давайте с Чакусом пообщаемся. Кстати, о птичках. Ну-ка, лезвие. О, вот это я подзабыл. Так, секунду. Дайте мне взглянуть, что мы тут имеем. Итак. Дробовики. Ятаган. 3. Ни хрена себе, блин. Конечно, да, забираем. Дайте 2. Так, что у нас тут? Пистолеты. Ну... Нет. Улучшение гранат. Фугасная граната. Потрясающе. Легкая броня, опять легкая. Мне на самом деле вот эта вещь интересует. Средняя броня человека-исследователя. Ну, ладненько. Ее мы оденем позже. Ах, Толян, тяжелая. Ребята, вы меня просто травмируете. Это же вообще просто меня настолько убивает сейчас. Я не помню, для чего мне нужен Нигель, но ладно, пофигу. Так, тут забрали. Yes, Commander. Is there something you need? Капитан Андерсон. What do you know about Captain Anderson? I've served with him for a few tours now. He knows when to let things slide and when to crack the whip. The crew knows he's seen pretty much anything they'll ever run into. And he cares about the people under his command. How well do you know the lieutenant? I'd never worked with him before this mission. But he has an impressive service record. Over a dozen special commendations. Tends to keep to himself, though. Maybe because of the headaches. It's not easy being an L2. L2? What does that have to do with it? Well, most biotics now use the L3 implants. Lieutenant Alenko was wired with the old L2 configuration. Sometimes there are complications. What kind of complications? Severe mental disabilities, insanity, crippling physical pain. There's a long list of horrific side effects. Hayden's lucky. He just gets migraines. And, how did you end up serving on an Alliance ship? I enlisted right out of med school. Earth always seemed boring to me. Too safe, too secure. I figured the colonies were teeming with exotic adventure. I wanted to travel the stars, tending the wounds of tough soldiers with piercing eyes and sensitive souls. Turns out military life isn't quite as romantic as I'd imagined. Absolutely. But humanity needs the Alliance if we want to keep expanding through the Traverse. And the Alliance always needs good doctors. So I stayed on to do my part. Ever think you made the wrong choice? Sometimes I think about opening a private practice back on Earth. Or maybe taking a position at one of the new med centers out in the colonies. But there's something special about working on soldiers. If I left the Alliance now, I'd feel like I was abandoning them. Если начинаю вспоминать, сколько времени у меня заняло прохождение полное, подробное Mass Effect 1. Это почти 3 суток. Марафон 3 суток не спать. Это сурово. А я-то запланировал
все сразу части. Так что все-таки перерывы у нас небольшие будут, небольшие буквально там. Ну, чтобы элементарно поспать. Но не сегодня, не сегодня. Сегодня будем до конца идти. Так, надо посмотреть, что у нас тут. Надо вспоминать все. Гребаные лифты вспомнил и все это дерьмо. Так, этот наверх. Давайте на лифт спустимся, посмотрим, что там внизу. Надо же изучить, куда мы поедем. Угу. Надо не забывать сохраняться перед лифтом, потому что были моменты, когда в лифтах зависали игры, и это было все, это была жопа. Так. Начнем, посмотрим, что у нас тут есть. Чё, бля? Члены отряда. Вот как. Ну, давай посмотрим. Эшли Уильямс. Так, что мы можем тебе сделать, Эшли? Штурмовая винтовка. О, держи. Дробовики. А почему бы нет? На, забирай. Так, это у нас ему будет пожинатель. Ну, бери пожинатель. Посмотрим. Урон, скорострельность, поглощение тепла. Ну, нормально, что. Зато как вмажет, так вмажет. Так, что у нас тут? Легкая, средняя броня. Ну-ка. Не, знаешь, твоя-то броня получше получается? Нет, похоже. Получше, да. Но я вообще хотел ее Шепарду дать, но пока он мне еще не готов к такому ношению, так что... Так, батарея для щита, это у нас что-то 45 щиты. О, блин. Слушай, мне нужно 2 слота срочно. Броню с 2 слотами, потому что вот эта батарея для щита, это просто охренительная штука. Так, крушащий урон, восстановить здоровье. Ладно, пускай ты у нас будешь бронированной такой девчонкой. Ну, с хпшка у тебя будет отжираться, быстро восстанавливаться. Не откидывалась. Блин, ну это, конечно, это... Так, ладно, дальше. С ней закончили, хватит любоваться. Следующий переходим. Так, что у нас тут? Угу. Банши. Ну, держи банши. Бронебойный патрон. 20 урон синтетиком. Так, стоп. Не. Ты у нас с пистолетом. Бери. Забирай. Вел. Так, молот и всякая другая хрень. Так, здесь у нас тоже ничего, тут тоже ничего. Тут легкая броня, Оникс. Да, все. Тут у нас тоже в Ониксе. Закончили с менеджментом брони. Двигаем дальше. Это что у нас? Ну-ка. Кодекс. Ладно, отметили. Так. Опаньки. Hey, Commander. Looking for some extra supplies before you head out? What have you got? Whatever you want. Armor, weapons, mods. It's not standard Alliance issue, but that's not necessarily a bad thing. Well, as long as you don't mind paying for it. Why should I pay you for my weapons and armor? My stuff doesn't come from the Alliance. I have to purchase it myself, and it's not cheap. Hell, the licenses alone have set me back more than I'd like. But no licenses, no goods. Without the goods, I'm out of a job. What are licenses? Why do you need them? Manufacturers sell licenses. Each license allows me to buy and sell a certain brand of products. I already have several basic ones, but you'll need to buy more if you want me to bring in different brands.
Many of the best licenses are hard to get, but they're well worth the cost if you can find them. What do the different manufacturers offer? There are too many for me to keep track of, but each license will explain what it's good for. How often will you get new items? Well, that depends on how many licenses you've purchased. But I'll rotate items on a regular basis regardless. And anytime we land someplace with a big enough port, I'll buy, sell, and trade whatever I can. Check back often. I need to move items quickly, so only the most basic items will be stocked consistently. Ну давай, показывай, что Let's see what you've got. You bet, Commander. Понеслась жара. Торговля. Вот она. Тяжелая броня человек. 18 кусков, 25 кусков. Да вы серьезно? Вы пошутили. Охренеть. Уникальный предмет. Че уникальный? Улучшение пенициллина. Улучшение гранат. Так, на одну единицу пенициллина. Сколько он? 200. Конечно, покупаем. Гранат. Да. Пистолет. 3700. Блин, твою налево. Ладно, давайте продавать хлам. Что это дает? 45 с плентоксидом. Вообще как бы хорошая штука, но не первого уровня. Тоже нахрен. Пистолет. Кластер. Убираем. Турянец. Ну, пока это, в принципе, мне вот стоимость продажи 22. Вы серьезно, что ли? Мстители. Я понял, что дешево стоит. Это, короче, потому что это первоначальный лут, поэтому он дешевый был. А денег у меня 2700. Ну, на эти деньги только плакать можно, так что, пардоньте. Надо еще туда сходить, посмотреть, что там. Здорово, пацаны, как у вас тут дела? Ну-ка посмотрим, что это. Ага. Инженер. Адамс. Давай, ладно, с Адамсом общаемся. Ну, сейчас будет трёп на палубе еще большой. Однозначно. Сразу сохранимся на всякий случай. Ну, все, поехали. В лиц собираемся ехать. И погнали, где там. Кнопочка. Но это не на цитадели кататься в лифтах этих. Цитадель, конечно, большое место и мутное очень. Открывайся, сезам. О, здорово. Так, это комната для диалога у нас, ты предполагаю, да? Ну, туда я пока заходить не буду, нет смысла. Сейчас мы пообщаемся здесь с штурманом. Че, все? Ладно. Кодекс изучили. С Джокером пообщаемся, а потом можно будет в цитадель лететь. Так, где у нас? Вот ничего, вообще ничего, все. У меня вот вопрос, будем ли мы обшаривать все планеты? Это, конечно, было бы хорошо, но это, блин, настолько долго будет, чтобы с этими планетами, блин, они там вообще пришибленные. Так, все, прилетели. Ну, то есть, имеется в виду, там созданы они очень некорректно. Там с этими сумасшедшими вершинами летать на Мака, или как вы там уже не помню, вот эти. Да, Мака, по-моему. Это будет трындец. Львиную долю времени заберет. Look at the size of that ship. The Ascension, flagship of the Citadel fleet. Well, size isn't everything. Why so touchy, Joker? I'm just saying you need firepower too. Look at that monster. Its main gun could rip through the barriers in any ship in the Alliance fleet. Good thing it's on our side then. Citadel Control, this is SSV Normandy, requesting permission to land. Stand by for clearance, Normandy. Clearance granted. You may begin your approach. Transferring you to an Alliance operator. Roger, Alliance Tower. Normandy out. Normandy, this is Alliance Tower. Please proceed to Dock 422.
This is an outrage! The Council would step in if the Geth attacked a Turian colony? The Turians don't found colonies on the borders of the Terminus systems, Ambassador. Humanity was well aware of the risks when you went into the Traverse. What about Saren? You can't just ignore a rogue Spectre. I demand action! You don't get to make demands of the Council, Ambassador. Citadel Security is investigating your charges against Saren. We will discuss the CSEC findings at the hearing, not before. Captain Anderson, I see you brought half your crew with you. Just the ground team from Eden Prime, in case you had any questions. I have the mission reports. I assume they're accurate? They are. Sounds like Что you такие convinced the текстуры Council to give говёные, us я an понять не audience. могу. They were not happy about it. Saren's their top agent. They don't like him being accused of treason. Saren's a threat to every human colony out there. He needs to be stopped. The Council has to listen to us. Settle down, Commander. You've already done more than enough to jeopardize your candidacy for the Spectres. The mission on Eden Prime was a chance to prove you could get the job done. Instead, Nihilus ended up dead and the beacon was destroyed. That's Saren's fault, not his. Then we better hope the CSEC investigation turns up evidence to support our accusations. Otherwise, the Council might use this as an excuse to keep you out of the Spectres. Come with me, Captain. I want to go over a few things before the hearing. Shepard, you and the others can meet us at the Citadel Tower, top level. I'll make sure you have clearance to get in. And that's why I hate politicians. Так, для начала мне нужно увидеть, почему при всех настройках в графике, так, что у нас тут высоко, эффект почти, все нормально. Решение, чтобы у меня, к сожалению, нет второго экрана, чтобы видеть чат. Так, здесь все нормально, стоит на максимуме. Какого хрена? Так, устройство ввода, так что настроение играет. Все, блин, пацаны, к сожалению, или дамы. Это облом, будем бегать так. Так, что у нас тут отметить все это. Одну секунду. Журнал. Найти маяк. Имя. Миссия прочитана. Ладно. Е6. Ай, да хар... Ну, серьезно, что ли, а? Сейчас рванет. Ладно, не взорвалась даже. Взорвалась. Блин. Рапорт патруля Альянса. Да, я видел, я там покоцал вас всех. Пардон, ребят. All targets down. All targets down. Конечно. Даже забавно. Так, что у нас тут? Так, комнатка есть какая-то. Ой, я помню, тут долго я лазил на самом деле. Сколько? Часа, наверное, 2 тут можно убить просто в этом, вот в этом месте. О, да что ж такое? Все, не ту кнопочку хочу нажать. Hello there, human. Sincere apology, but I am here on business and cannot be distracted right now. Извините, он сам. Sorry to interrupt. Go about your business. Thanks to you, human. Good day. Strange greeting, human. This is really not a good time. You seem distressed. Is there something I can do to help? Alarmed response. You overheard that, did you? This is all going so wrong. And it is the Asari consort's fault. О, это сейчас мутка с Азари. Да-да-да. What did this Asari do to get you so upset? I cannot speak more about this problem. It is too sensitive. Suffice it to say, she has compromised my authority as a diplomat. Where can I find this Asari consort? She is across the bridge from here. Her offices are easy enough to spot. Странные зверушки эти, конечно. Хотя нет, не зверушки, это инопланетяне, это другие создания. I am Ambassador Kalen. Genuine query. Is there something I can do for you this day? Why do you explain what you're about to say? Our people communicate less through words and more through scent and slight movements.
plainly, we discovered our vocal expression was not enough to convey the feelings of our conversations to other species. Why do you bother, Kalen? These Earth Clan don't really care about our ways. Remorseful response, Din. You don't truly believe that, and if you do, I am very sorry for you. Tell me more about your species. Genuine enthusiasm. I delight in telling the history of my people. It is agreeable to share our culture with others. Tell me about the history and origins of the Elcor. The Elcor were just beginning to explore Council's space when the Asari first made contact with us. Это будет долгое With their help, we прохождение. discovered the relay closest to our system, and from there the Citadel. Proudly, within one lifetime we established a regular route to the Citadel, and quickly became one of the more active species living on this great station. Проверка на I'd like to выносливость know more даже. about the culture of the Elcor. Frankly, we Elcor prefer the safety and familiarity of our own colonies to the confines of space travel. Our society is built on small, tight-knit groups. Though we are always welcoming to outsiders, our government tends to be very stable. Our people are not very comfortable with sudden changes. What do you do here? Modestly, I work to bring the problems and the requests of the Elcor groups to the attention of the Council. Ha! They only give us these positions to keep us quiet. The Council doesn't care about our races. Почему же такие убогие-то текстуры? The tone is inappropriate, Din. This human is not to blame for your malcontent or your misconceived suspicions. Goodbye, Ambassador. Sincere farewell. Good day to you, human. Или может быть Enjoy your time on это the я просто Citadel. привык, но мне кажется текстуры такие стрёмные вообще просто. У нас спуск вниз, да? Здесь у нас есть проход? Нет, нету. Ладно, пошли вниз. Welcome to Avina сейчас будет, да? Кажется, так. В начале. Good day, Commander. The human ambassador is up the stairs, first room on the right. You know who I am? Yes, I receive reports on all newly arrived dignitaries and notable people. What is this place? This is the Presidium. More specifically, you are at the Citadel embassies. If you have more questions, please access Avina. What's that? Oh, Avina is the virtual guide for the Citadel. Feel free to access the terminal yourself. What's your name? What do you do here? My name is Safiria. I'm the administrative assistant for the embassies. You seem to be distracted. The embassies are the hub of all Citadel politics. When you represent trillions of citizens, it tends to get a little busy. I should be going now. Have a pleasant day. Угу. Обязательно. Так, с Авиной позже поболтаем. Карту взглянем. Так, куда у нас тут? Авина, да. Обязательно. Вначале надо подняться, посмотреть. Так, куда я поднимаюсь-то? А, вот она. Вот так. Да. Сейчас это место изучим как следует. Так, ага. Я уже раздевался прям. Так, привет, тёлка. Дипломат. Ладно, иди ты. This place is fantastic. Human, delighted, welcome. It is good to meet you. Good to meet you. Окей, good to meet me. Что это у вас тут за механизм, блин? Шарниры, что ли? Ага, ладно, пофиг на них. Идем дальше. Так, сейчас посольские залы. Управление СБС. Ну давай СБС, что, возьму пару кустов. О, здорово, чувак, сидишь один тут, смотрю. Ни хрена себе, у тебя помещение. Так, ну что, будем есть, смотри, короче, будем подло скрывать все. Оп! Повреждение. Следующее сообщение было отправлено несколько, которые не удалось требовать дальнейшего
Слушай, монитор, дорогой друг, биотик. Ты получил сообщение, потому что у нас общая цель. Немногие нас понимают уже более. Нам нужно держаться вместе. Мы должны построить наш новый мир. Присоединяйся к нам. Мы ждем тебя в скоплении этой Хокинга. Только объединившись, мы сможем бороться с несправедливостью по отношению к нам. Угу. Окей, я биотик. Кстати, да, может быть этот контент, кстати, когда солдат проходишь, ты этот контент получаешь немножко в другой форме. А тут, оказывается, ну, какая штука. Так, давай Commander Shepard, I didn't expect to see you here. Did Ambassador Udina send you? Встречный вопрос. Кто вы? Have we met before? No, but I know you well enough. I'm Executor Palin, head of CSEC. It's my job to know when someone like you arrives on the Citadel. Was there something you needed, Commander? I get the feeling you're not too fond of humans. No, I just don't trust your kind. Not yet. You humans are eager to take all the power you can get, and you're being given a lot. If the Council wants to make humanity their new favorite pet, that's their business. But I don't have to like it. Нет, к нам особого отношения. The Council treats us like second-class citizens. We have to fight for everything we get. Good. Then fight for it. But don't expect the rest of us to just sit back and let you take it. I'm a busy man, Commander. Are we done here? What do you know about the Spectres? They're the right hand of the Council, or so they like to be called. More like the underhanded side of the Council. What do you have against the Spectres? I can't abide any organization that considers itself above the law. Especially when it's left up to each individual Spectre to decide when and how to bend the rules. Sometimes you have to bend the law to keep people safe. I've been with CSEC for 30 years. I've never had to break the law to do my job, not once. Yeah, right. You expect us to believe none of your officers are corrupt? There are over 200,000 CSEC agents. Some of them are going to be bad. But we don't turn a blind eye to corruption like the Spectres do. We do our best to find and punish any officer who breaks the law. Spectres. They'll never come under that kind of scrutiny. The galaxy needs people like that. People who do the dirty jobs. I agree. But they need to be held to a higher standard. They need to be accountable. Saren's out of control. We both know that. But because he's a Spectre, the Council doesn't want to do anything about it. Is that the kind of person this galaxy needs? But not all Spectres are like Saren. True. But the potential is always there. Tell me about CSEC. CSEC provides necessary police and security services throughout the Citadel. We're a civilian government agency, though many of our members have had military training. Что маловато, как бы, для службы безопасности Цитадели, где живут миллионы. Вообще маловато. Там такой город, блин, нихреновый, там станция. Хотя бы Tell me about your investigation into Saren. Sorry, Commander. I don't make a habit of giving out details about ongoing investigations. Ладно. I'll be going now. Goodbye. Чёрт, блин. Время теряешь, тратишь мое. Так, что у нас тут? Гулянка. Иди ты. What do you want? Oh, Commander. Как грубо Is there было. something I can do for you? Relax, Private. This isn't an inspection. Right, sorry. What can I do for you, Commander? What can you tell me about the Asari consort? Well, she's an Asari who works here as... That is, she helps people with things. You never went to see her, did you, Fredericks? No, I never did. I couldn't afford it. It costs half a year's credits just to go in and talk to her. Так, ладно. Can you at least tell me where I can find her? Sure. She's across the bridge from the embassies. Thanks, kid. Have fun. Try not to get into too much trouble. I will. Have fun, that is. Блин, вообще. Так, ты у I don't нас have time to talk now. I'm very busy. чем занята? Ладно, потом ты будешь еще хотеть со мной поболтать. Да, ёлки, опять это 25. Hello, Commander. Can I get you something? Ну, давай, налей мне, What еще have you got? нахлюпаемся в хлам. Information, mostly. Would you like to know about some points of interest nearby? Давай, жги. What's going on around here? Well, you found the embassies. Not much going on here.
across the bridge, you'll find the bank, the Emporium, and Shaira's. If you haven't heard of her, you soon will. If you need supplies, you can try the markets one level below. For entertainment, I try Блин, такое ощущение, что Flux or Chorus. Майнкрафт играю. Такая, блин, текстуры такие стрёмные. Шаура, развлечения. Давай, What is Shaira's? Шаира. Давай, Шаира. The consort, she entertains clients who can afford her services. Most of the diplomats and ambassadors have visited her at one time or another. She's a very powerful woman, but also very respected. Ага, погнали Tell me дальше. about Flux and Cora's Den. Well, Flux has gambling and dancing, certainly more lively than this place. Cora's Den, on the other hand, well, let's just say it's livelier and deadlier, all at the same time. Goodbye. Да, давай, пока. So long, Commander. Have a pleasant day. Так, кто у нас? Здесь у нас только жук один и все, больше ничего нет, да, по-моему? Ну да, подойти стоило проверить, на всякий случай. Там, по-моему, с ними тоже будет муть, плюс проситься дали бегать. Чтобы все квесты эти выполнить сраные. Так, этот хрен разговаривать не... Да, ёлки, хорош ты уже, блин, пушку достать. Никак не привыкну к кнопке R. R здесь. Так, ну открывай ее. Калитку. Погнали дальше. Ну чё, Авина, давай болтаем. Allow me to be... Greetings and welcome to the Presidium. My name is Avina, and I am pleased to be your virtual guide throughout this level of the Citadel space station. So are you a person or a program? I am a fully interactive virtual intelligence, programmed to provide spontaneous guidance at predetermined locations of interest throughout this level of the Citadel. I may also be contacted through any of the Presidium Самый VI бесполезный terminals, кусок should говна, you блин, в require этой игре. assistance. Give me the tour. You are standing at Presidium Tourism Terminal 1. On either side of this lobby are the embassies of the various Citadel races, along with CSEC headquarters. On the far end of this level, you can see the Citadel Tower, where the Council meets regularly to discuss matters of interstellar importance. СБС, ну давай, I want to know жди. more about Citadel security. Citadel security serves as law enforcement for all regions of the Citadel, though the majority of officers serve in the wards. Executor Palin, a Turian, is the current head of CSEC, but individuals from virtually every species across Citadel space serve as officers beneath him. If you wish to learn more, Executor Palin's office is located in the CSEC headquarters just across the lobby. Tell me about the embassies. Each species in Citadel space important enough to be consulted on matters of galactic politics maintains an embassy on the Блин, Presidium. странная Википедия, блин. The Volus were the first non-council species to be granted an embassy, roughly 2,384 galactic standard years ago. As Citadel space has expanded, more embassies have been added. The most recently added embassy belongs to your own species, humanity. It was added 19 galactic standard years ago, despite some rather vocal opposition. Так. Why were people trying to keep my species out? Some species felt humanity was given preferential treatment. It often takes a century or more before a new species is granted an embassy. The Council gave a great deal of thought to this matter. In the end, they decided humanity's impact on Citadel space was significant enough to warrant an embassy. Do you agree with their decision? I am not programmed to make that kind of qualified judgment. My code is limited to information and simple interaction simulations. How come the Volus were the first species given an embassy? In the early years following the formation of the Council, the Volus were, apart from the Usari and Solarians, the most populous and widespread species in Citadel space. They established many new colonies and trading outposts, and they petitioned the Council for a greater role in determining interstellar policy. In recognition of their work to expand interstellar trade and establish a standardized galactic economy, the Volus were granted an embassy here on the Citadel. Зевая. Так, и только посольство, блин. Так, и только посольство. Ладно, все, она все рассказала. Совет ставит спектры. О, это только, блин, посольство. Do you know anything about specters? The term Spectre is derived from the branch of Special Tactics and Reconnaissance. Each Spectre agent is hand-picked by the Council. Their primary role is preserving galactic stability and resolving volatile situations that cannot be handled through normal political channels.
In this role, they are granted extraterritorial rights and jurisdictions. Spectres answer to no law or authority except the Council itself. What can you tell me about the Citadel Council? Originally, the Council consisted of representatives from the Asari and Solarians, the two dominant species in Citadel space. Roughly 1,304 galactic standard years ago, Turians were invited to join the Council in recognition of the role they played during the Krogan Rebellion. Since then, the three Council races have worked together to ensure the peaceful coexistence of the galactic community, while preserving individual autonomy for each species. It can't be as simple as that. There must be problems somewhere in the system. I am not programmed to make that kind of qualified judgment. My code is limited to information and simple interaction simulations. Так, ладно, с ними закончили, поэтому может, до посинения с этим надо And thank любого you for сговорить. using Avina. Please enjoy your visit to the Citadel. Thank you to using Avina, да, я подзабыл уже эту тему. Уровни, ага, лист. Окей, будет довольно новые пункты назначения. Пока, блин, все. Нужно обойти всю цитадель, все магазинчики обшарить. Со световой, так, спуск вниз на ту сторону, кажется, да? Ну, мы вначале здесь закончим, потом уже на все этажи пойдем и все подобное. Посмотрите, так. Ну-ка, уменьшь карту. Так. Ну да, значит. Это спуск в лифт здесь, ясно. Ну так, это что такое? Авина. Так я же с Авиной только сейчас потрещал, блин, какого хрена мне опять надо к ней ломиться. Один офис. Так, значит, есть нижний уровень. С лифтом. Ладно, пофигу на лифт. Сейчас здесь смотрю, потом дальше двинем. Так, смотрим, что у нас тут. Это куда у нас идет? Это вниз. Не, нафиг. Так, что такое? Экспресс цитадели. Понятно. Прямо сюда прилетает, наверное, экспресс с сраной. Мозгов не хватает у людей, которые это лепят, такую хрень. Успокойте хранителей. Я тебя понял. Окей, не будем. Это у нас опять Авина, что ли? Я же только с тобой потрещал недавно. Не, что-то, блин, что-то я упускаю. Что-то я не сказал ей. Ну, что-то... Welcome to Presidium Tourism Terminal 2. You are standing near the base. Да завязывай, я это уже слышал. The keepers are essential to the smooth operation of the Citadel. Obstructing their daily work will result in harsh penalties, including incarceration and rehabilitation. Tell me about the relay monument. Discovered by the Asari who first arrived at the Citadel, the relay monument is one of the station's most interesting and controversial features. What is the meaning behind this striking piece of art? Is it a tribute to Prothean vanity? A reminder of their conquest of the galaxy through mass relay technology? Or perhaps it is a symbol of unity, a Prothean acknowledgement that the relays would eventually lead other species here to the Citadel. No one can say for sure, making the relay monument a favorite topic of discussion among academics and scholars. Tell me about the Citadel Tower. Housing both the council chambers and Citadel control, the tower is one of the most important buildings on the station. Access to these areas is restricted to those with the appropriate clearance. What happens in Citadel Control? Citadel Control handles all incoming and outbound transit. Every ship within 2,000 kilometers of the Citadel is under the jurisdiction of Citadel Control. At peak capacity, they are responsible for monitoring upwards of 1,000 vessels. I'd like to hear more about the Council chambers. The business of the Council, which often has far-reaching effects on the galactic community, is conducted in a room at the apex of the Citadel Tower. The Council chambers themselves are truly a magnificent sight to behold, though few get to experience the view in person. Typically, only the councilors, ambassadors, and high-ranking officials, along with various support staff, are allowed access.
What if someone has business with the Council? The average citizen must go through the proper channels if they wish an audience with the Council. This is usually arranged through their respective ambassadors. Even then, few are given access to the actual Council chambers. In most cases, the ambassador acts on behalf of the citizen. I'm scheduled to have an audience with the Council. Only a handful of visitors to the Citadel are ever granted that privilege. I would be jealous, but that is outside the scope of my programming. What happens in Citadel Да, Control? чё-то не то нажал. At peak capacity, they are responsible for monitoring upwards of 1,000 vessels. Хранители. I'd like to know more about the Keepers. Little is known about these peaceful servants of the Citadel, though they are essential to the operation and maintenance of the entire station. Citadel regulations protect the Keepers against interference during the performance of their tasks. Failure to comply will result in harsh penalties. Keepers can be seen in all sections of the Citadel, but are typically found in and around the tower. Any particular reason there are so many Keepers in this area? The Keepers do not communicate with other species. It is assumed, however, that the tower houses the Citadel's primary control. Many of the station's systems, such as navigation and life support, function automatically. It is believed the Keepers operate those systems from inside the tower's inaccessible core. The Keepers also make frequent appearances in the Council chamber itself, though they appear to be just passing through on their way to some other destination. Все. That's all for now. К черту, Авина пошла. Thank you for using Avina. Have a pleasant day. Ну, привет, маленький ретранслятор. Чё, блин, ты хмыкаешь? Ну. Anyone else hear that low hum? Sounds like it's coming from that statue. Makes my teeth tingle. Ничего не слышал, блин. Я тоже вроде как биотик и что-то вообще ни черта не слышу. Не чувствовал. Проблем, по-моему, с ушами. Слишком большие, я имею в виду. Так, ну тут вообще никто ничего не сейчас говорит. Так, что у нас тут? Это у нас банк. Какой-то, блин, банк. Ваше заглянем в банк. Чувак в банке. Можно тебе денег взять? Банк. Так, ничего тут нету. Ладно. Давай What's this? One of the Earth Clan. Ah, a very famous one, yes? You are the one called Shepherd. The tale of how you survived the great tragedy on Akuz is truly remarkable. I am amazed each time I hear it. You've got me at a disadvantage. Что там на Акузе-то творилось такое, блин, что он такой знаменитый, блин? На Иден Прайне сколько народу поливает, вообще все пофигу оказалось. Если герои войны всякие до этого астурианцы. When someone as important as yourself arrives on the station, I take notice. Ладно, Барловон, давай посмотрим, что ты мне можешь сказать. Давай. Tell me more about your job. О работе. Galactic finance is incredibly complex. A mix of laws and regulations from dozens of interstellar economies. I'm an expert in how all these economies interact. For a fee, I share my expertise. I also offer premium services for those clients who need someone to conduct business without drawing unwanted attention. Discreet and efficient. That's my motto. Sounds pretty shady. Everything I do falls completely within the bounds of interstellar commerce law. Even so, many of my clients would prefer their transactions remain undisclosed. For example, suppose a Hanar ambassador was petitioning the Council to reduce tariffs on Hanar goods. How would it look if he had money invested in a Hanar exporting company? Even if his true motives were to help his people, блин, какой же he ты would be унылый, accused of чувак. advancing the petition for his own personal gain. Что-то я не верю тебе совсем, блин, давай. Finances private. Still sounds shady to me. Then we can only hope you will never be cursed with a large enough fortune to require my services. What's it like living here on the Citadel? The station is without a doubt the greatest wonder in the galaxy. It is a technological marvel, but its true splendor goes much deeper than the hull and engines. From the Presidium to the wards, the entire station is a testament to the success of the Council. All the species of Citadel spaced together in a single strong community. What makes the Presidium so special?
It is the political center of Citadel space. 80% of all intelligent species in the known galaxy acknowledge the Council's authority on interstellar matters. But only the most powerful and influential species have embassies here on the Presidium. This level of the station is reserved for the elite, Shepard. People like us. What are the words like? The cultural heart of the galaxy. They pulse with the lifeblood of millions of citizens from dozens of different species. Prizes. Fortunately, most of them are pleasant. Все, ты I should go. утомил просто. Новый уровень, ни хрена себе, блин. Просто балуюсь, блин, квестами, блин. По прослушиванию диалогов я левел получил. Это было круто, чувак. Так, обаяние. В смысле, так, там устрашение можем делать. Будет ужаться серым и на... Ага, понятно. Штурмовик. Значит, что мы хотели? Я хотел сейчас получить броню. Есть. Среднюю хотя бы носить, чтобы я мог. Так, ладно, это сделали. Отряд, что, все там, все что ли? Так, первая помощь. Окей. Ну все, да, все изучили. Так, кодекс, это понятно, отменить. Кодекс, бла-бла-бла. Кстати, по поводу снаряги, что у нас там есть? Ну, ладно, потом разберемся, идите к черту. Своих хороших, как говорится. Мы идем к следующему товарищу. Так, двигаем. Здесь, по-моему, магазин, да? Точняк. Только толку от магазина, если пока мне ни хрена нет того, чем можно торговать. Так, тут у нас вообще пустышка. А здесь что? О. Ah, human. This one is greatly pleased to see you here in my decadent emporium. Ты, блин, кто? Who are you? This one's face name is Delaninder, though many in this place simply refer to it as Delan. Please take time to examine the fine goods it has for purchase, all of great worth. What exactly do you sell? Only the finest and most luxurious items that credits can buy. Понятно. This one is able to procure almost any item the human would desire, for a price, naturally. Why do you refer to yourself as this one and it? For the same reason that humans are so inquisitive. It is part of our culture. Specifically, Hanar only refer to themselves in the first person with family or intimates. And we rarely do so with other species. It is just our way. Забавно. В диалоге наша речь, он там ошибку допускает. То есть он говорит о себе в... мы, все правильно, нет. Нет, все нормально, это я туплю. Наверное, все-таки спать хочу. This one's face name is Delaninder, though many in this place simply refer to it as Delan. Please take time to examine the fine goods it has for purchase, all of great worth. Show me your items. Oh, this one is pleased to do so, human. You will not be disappointed. Броня для инопланетян, улучшение, стандартные предметы. Давай про стандартные предметы посмотрим вначале. Тяжелая броня человек. Блин, зашибись. Но цены просто немыслимые. Я манал. О, смотри, тяжелая броня. Живучий. Что дает? Ничего не понятно. Ладно. Тоже хрень какая-то. Легкая броня. Ну да, уникальная. Лицензия. Сколько и стоит? Покупаем, к черту. Исследователь. Блин. Ну, я не думаю, что мне это нужна. Тяжелая, средняя. Блин, среднюю взял, но вот стоит она, конечно. Ребят, это вообще. Мы не закончили. Commander, it is Show me your items. Oh, this one is pleased to do so, human. Так, улучшение. Улучшение брони, усиление ткани, молот, патрон, молот, зажигательная граната. Все, пока мы насмотрелся на тебя. Так, здесь вроде был... Секунду. Ага. Заглянем в уголок, посмотрим, что здесь. Тут потом квест с компьютером будет, и хрен стоит один. Что, все, ничего есть больше? Какое разочарование. Ладно, здесь смотрим. Ага. Тоже шляпа какая-то, ладно.
пусто здесь. Позже найдем этого говнюка. Придется помунаться, конечно, после цитадели. Какие-то хреновины. Не густой магазин, на самом деле. Что-то как броню разложили, блин. Ну, во второй части это поправить, конечно. Но сейчас-то пока что выглядит стрёмно. Смотрим, что у нас тут. Куда мы идем. Обход наверх на мост и покоя. Я просил вот эту хрень делать? Нет. Это схерали. Значит, нам под низ надо. Наверх нам не нужно. Потому что наверх это вот поднимется сюда куда-то и бла-бла-бла, двинется дальше. Хотя там хрен он тот стоит интересный. Но мы еще идем к спутнице, решим вопрос с этим, с послом заодно. Что у него там за дилемма с ней произошло. И в очередной раз какая-то хрень. Вот, блин, нахрена вот эти маневры непонятные, если здесь же подъем этот есть. Вот просто, блин, ну я не знаю, это бредни какие-то. Привет. Welcome. I am Nelina. I don't recognize you as one of our expected clients today. Да, ты меня не Would you узнаешь. like me to see when the consort will be able to meet with you? Can't I just go in? I'm afraid not. Yeah, you must understand there are many who seek the consort services. But if you wish to leave your name, she'll make every effort to meet with you. What do you do here, Nolina? I'm one of the consort's acolytes. Many of the people here today will not see the consort, but they expect to be attended to just the same. It's our job to ensure that they leave contented. What exactly do you attend to? Well, each acolyte has her unique abilities. Some soothe with song, others with conversation. As much as possible, we seek to match the needs of our clients to the skills of our acolytes. My specialty is touch. My fingertips can find every tension point in your body and relieve it. Звучит заманчиво, не интересуюсь. Ну, блин, да ладно, жги. I'd like to try out your services. Excellent. I'll add you to our client list. We should be able to see you in 3-4 месяца. 3 or 4 months. Nobody's worth that much of a wait. Well, that's not for me to judge. I have your name and you'll be contacted. Is there anything else? Уже есть ваше мнение. Уже есть ваше имя, блин. Как? Я даже не представился. What is the consort? What does she do? It's difficult to explain. She's many things to many people and something different for each. Some seek her for advice, some for entertainment, others still for pleasure. Most of the time, our clients won't realize what they were seeking until after she has provided it for them. You make her sound like some kind of oracle. No, not in the usual sense. She's merely a woman with remarkable compassion and a generous spirit. I suggest you make an appointment and see for yourself. I think I'm done here. Oh, well, I hope you'll return again in the future. We always enjoy seeing new clients. Nelina. Yes, Shaira? Send the commander up to see me. I wish to speak with him. Yes, of course, mistress. Сколько тайн. И хреновые текстуры. Блин, как мне это It прямо appears the дорого. consort has taken notice of you. She'd like to meet with you now. Where do I go? Just head upstairs. She'll be waiting for you. Как же ты мне дорого-то, а? Потрясающе просто. И когда уже перестрелки начнутся? Вот это же долгая трепотня здесь. Да, хорошо это поправили в следующих частях. Почему я не приехал раньше, да? Рядовым на земле. Круто! Я горд за него. Привет, Шаира. That is close enough, Commander. I've heard a great many things about you since your arrival here in our citadel. У вас много лесного. What exactly do you do? Образом? That depends on your needs. Даже еще I не offer интересно. advice to some, comfort to others. I have a certain problem that could use your expertise. Maybe I can help. I have a friend, Septimus, a retired Turian general. I won't discuss the details, but he wanted me to be more than I could be. We had a falling out. Now he spends his days in Korra's den, drinking and spreading lies about me.
If you would speak to him as a fellow soldier, I believe he will listen to you and let the matter be. What happened between you? I respect his privacy too much to go into the details. If he wishes to tell you what happened, that is his prerogative. What exactly do you want me to tell him? Appeal to his sense of honor. Remind him of his position as a general. If you can convince him to stop Хорош spreading трогать lies меня, блин. about То me, I так, would be блин, very grateful. полапает, то так. Now I must ask you to take your leave. I have many clients Иди ты waiting к to see черту, me. не особо и хотелось. Со мной бегает он одна, Эшли хорошая, так что все, остальные все лесом идут. Хотя я все равно скворянка буду мутить, так что пофигу. Эш хорошая, но она расистка, не люблю расистов. Так что пардоньте. Двигаемся дальше. Так, здесь мы закончили, короче, с этой дурой. Надо осмотреть эту часть еще. Не, ну первый, конечно, много заморочено сильно, то есть много тут текста, много деталей всяких, да. От души постарались. Так, это походу пустой проход, да, так и есть, кусок говна. Идем дальше. Я только сейчас заметил, насколько здесь унылая музыка. Раньше это не замечалось. Она однообразная, вот именно в цитадели самой. В других местах она шикарная, а второй части просто отличная. А первая, ну, вот этот момент с цитаделью, она просто реально надоедает. Так, сейчас мы определимся, куда нам прыгать. Покой спутницы были, да, на лифт. Если бы точно туда вниз. Сейчас спущусь с лесенки и все. Двинемся дальше. Блин, почему здесь нет обилок телепортирующихся? Это также было круто. В второй части, поэтому просто сиганул и все, и сразу же полкарты пролетел. Так, это. У нас херы какие-то. О, наконец-то добрались. То есть был короткий путь. Я просто гениален. Получить доступ к жилым секторам. Вы должны поговорить с советом, получить... Да вы серьезно? Где совет? Так, Элизиум. О, блядь. Это еще опять через всю карту ломиться. Вы пошутили, блин. Да едит твою налево, блин, как-то уныло. Давай, Форест, беги, блин. Ну, что-то я реально подзасыпать потихоньку начинаю. Меня хоть кто-нибудь там смотрит? Нет, ребят. Я вижу, конечно, там один человек смотрит меня. Ну, в чат хоть какие-то пожелания там напишите, или это просто так пустышка сейчас. Бот какой-нибудь, может, я не знаю. Отзовитесь, а то совсем как-то становится уныло одиноко. Чтоб я хоть знал, что не зря стараюсь. Наверное, меня просто не слышно. Меня слышно? Ау. Ну ладно. Марафон к марафону идем. Поехали. Лифт сраный. Красные пушки. Блин, чё ж такие текстуры-то говённые? Неужели я раньше этого не замечал просто? We've made our reports. Now we just have to trust Ambassador Udina. No, we don't, sir. Это сейчас что такое было? Вы видели это, да? Я вот это видел. Вот это вообще туфта была сейчас какая-то нереальная. Saren's hiding something. Give me more time. Stall them. Stall the council? Don't be ridiculous. Your investigation is over, Garrus.
Здорово, Гарус. Commander Shepard, Garrus Vicarian. I was the officer in charge of the CSEC investigation into Saren. Come across anything I should know about? Saren's a Spectre. Most of his activities are classified. I couldn't find anything solid. But I know he's up to something. Like you humans say, I feel it in my gut. I think the Council's ready for us, Commander. Good luck, Shepard. Maybe they'll listen to you. Да хрен там, блин, придурки такие. Если никто не будет слушать, я буду немножко проматывать диалоги, все, которые не являются... Ну, вообще, в принципе, блин. Просто реально, тогда затянется прохождение, но я не знаю, часов на 40. Это очень долго, зараза. Только первой части, я уже не говорю про вторую или что-то другое. Так, что у нас тут такое? Опять Авина, что ли? Нет. Экспресс Цитадели, ясно. Сука, блин. Здесь тоже ни хрена нету. Сколько? Мы уже час бегаем по сраной цитадели. Практически не сдвинулись по сюжету, а просто обследовали. Это охренеть, как на таймкиллер какой. Это просто манал. Манал. Из этих Звездных воинов. Кстати, тоже шикарная штука и тоже биоардиоли. Блин, ну молодцы на самом деле. Так, вот он. Он еще не готов со мной разговаривать, я тебя понял. Ладно, пошли пообщаемся. Тут чуть быстрее активируются все. Все резко начнут откровенничать со мной, все дела, бла-бла-бла. The hearing's already started. Come on. Уже готовы начать. The Geth attack is a matter of some concern, but there is nothing to indicate Saren was involved in any way. The investigation by Citadel Security turned up no evidence to support your charge of treason. An eyewitness saw him kill Nihilus in cold blood. We've read the Eden Prime reports, Ambassador. The testimony of one traumatized dock worker is hardly compelling proof. I resent these accusations. Nihilus was a fellow Spectre and a friend. That just let you catch him off guard. Captain Anderson, you always seem to be involved when humanity makes false charges against me. And this must be your protege, Commander Shepard. The one who let the beacon get destroyed. The mission to Eden Prime was top secret. The only way you could know about the beacon was if you were there. With Nihilus gone, his files passed on to me. I read the Eden Prime report. I was unimpressed. But what can you expect from a human? Saren despises humanity. That's why he attacked Eden Prime. Your species needs to learn its place, Shepard. You're not ready to join the Council. You're not even ready to join the Spectres. He has no right to say that. That's not his decision. Shepard's admission into the Spectres is not the purpose of this meeting. This meeting has no purpose. The humans are wasting your time, Counselor, and mine. You can't hide behind the Council forever. There is still one outstanding issue. Commander Shepard's vision. It may have been triggered by the beacon. Are we allowing dreams into evidence now? How can I defend my innocence against this kind of testimony? I agree. Our judgment must be based on facts and evidence, not wild imaginings and reckless speculation. Do you have anything else to add, Commander Shepard? You've made your decision. I won't waste my breath. The Council has found no evidence of any connection between Saren and the Geth. Ambassador, your petition to have him disbarred from the Spectres is denied. I'm glad to see justice was served. This meeting is adjourned. Чувак расстроился. It was a mistake bringing you into that hearing, Captain. You and Saren have too much history. It made the Council question our motives. I know Saren.
He's working with the Geth for one reason. To exterminate the entire human race. Every colony we have is at risk. Every world we control is in danger. Even Earth isn't safe. Tell me about this history between you and Saren. I worked with him on a mission a long time ago. Things went bad. Real bad. We shouldn't talk about this here. But I know what he's like. And he has to be stopped. What's our next step? As a Spectre, he's virtually untouchable. We need to find some way to expose him. What about Garrus, that CSEC investigator? We saw him arguing with the Executor. That's right. He was asking for more time to finish his report. Seems like he was close to finding something on Saren. Any idea where we could find him? I have a contact in CSEC who can help us track Garrus down. His name is Harkin. Forget it. They suspended Harkin last month, drinking on the job. I won't waste my time with that loser. You won't have to. I don't want the Council using your past history with Saren as an excuse to ignore anything we turn up. Shepard will handle this. You can't just cut Captain Anderson out of this investigation. The Ambassador's right. I need to step aside. I need to take care of some business. Captain, meet me in my office later. Harkin's probably getting drunk at Cora's Den. It's a dingy little club in the lower section of the wards. Maybe there's another way to find evidence against Saren. You should talk to Barla Vaughn over in the financial district. Rumor has it he's an agent for the Shadow Broker. The Shadow Broker? An information dealer. Buys and sells secrets to the highest bidder. I've heard Barla Vaughn's one of the top representatives. He might know something about Saren, but his information won't come cheap. You and Saren have a history. What happened? About 20 years ago, I was part of a mission in the Skillian Verge. I was working with Saren to find and remove a known terrorist threat. Saren eliminated his target, but a lot of people died along the way. Innocent people. And the official records just covered it all up. But I saw how he operates. No conscience. No hesitation. He'd kill 1,000 innocent civilians to end a war without a second thought. Killing innocents doesn't end wars. It causes them. I know how the world works, Commander. Sometimes you're forced to make unpleasant decisions. But only if there's no other way. Saren doesn't even look for another option. He's twisted, broken. He likes the violence, the killing. And he knows how to cover his tracks. Our ambassador doesn't seem to get along with the Council. He's just frustrated. The Council's always preaching that we need to be part of the galactic community. But for them, it's a one-way street. They want us to expand and settle unstable regions like the Skillian Verge and the Attican Traverse. But when we run into trouble, they don't want to help us out. Everyone knows it's only a matter of time until we get a seat on the Council. The Ambassador just thinks it should happen sooner rather than later. And I agree. Maybe they'd let us join the Council if we were more willing to cooperate with the other species. Of course they would. If we did everything they told us to, they'd love to have us on the Council. But it wouldn't be much of a deal for us. I understand their side. They don't want us dominating the Council. It's founded on cooperation and alliances. But we have to look out for our own interests, too. You don't think much of Harkin. The guy joined CSEC about 20 years ago. He's been an embarrassment to our species ever since. Roughing up suspects in custody, bribery accusations, alcohol and drug use. The embassy used to step in when he got in trouble. But I guess enough was enough. The guy's a scumbag. He should have been cut loose a long time ago. He was one of the first human CSEC officers. Guess it would have looked bad if he got fired. A lot of backroom deals were worked out over the years to keep him on the force. Politics is a dirty business sometimes, but it looks like his time's run out. We've got enough humans in CSEC now to stop protecting him. I want to know more about the Spectres. They're not your typical government agency. They tend to work alone, behind the scenes. They take care of problems the Council can't. It's not easy preserving peace across an entire galaxy. The Council prefers to use diplomacy and negotiation. But sometimes more extreme measures are needed. How do they decide who becomes a Spectre? You can't just apply to join.
There's no training program. Spectres aren't made. They're born. The Council's always looking for exceptional individuals. People who can get the job done. Like you. They've been watching you for years. They see something in you. They want you on their side. Nihilus was supposed to give them a final recommendation. But with him gone, things are still up in the air. They sound like shadow operatives. Everything about them is classified. We don't even know how many there are. The latest Alliance estimate puts their numbers under 100. But the Council couldn't do its job without them. They're the Citadel's top agents. The last line of defense. The final option before open war. The entire galaxy respects and fears them. If a Spectre shows up, you know something big is about to happen. Tell me more about the Shadow Broker. He's a necessary evil of galactic politics. Buying and selling information is a part of the game. And the Shadow Broker just happens to be the best player on the field. Always sells to the highest bidder. Doesn't get involved in politics. Doesn't pick sides. A simple system, but it works. He's not a threat to anyone, not directly. He's just a resource we can use, or she is. Or maybe they are. Nobody really knows. Tell me about Barlavon. He specializes in moving large Блин, sums пострелять of уже money хочется, without уже leaving a надоело, paper блин, trail. трепотня. A financial genius. Doesn't do anything illegal, but he knows all the loopholes. He's got an impressive client list. Ambassadors, diplomats, specters. That's probably why the Shadow Broker uses him. I should go. Good luck, Shepard. I'll be over in the ambassador's office. Аллилуйя, я уже думал, наконец-то не закончится херня. Так, что у нас там? Тут еще будет трепотня низких чуваков. Да, погнали, посмотрим. Что это было? Что это за звук? Был. Ну-ка, ты можешь разговаривать? Нет уже? Commander. Понятно, ничего не может. That guy's up to something. What? Блин. Oh, no, I wasn't. Never mind. В смысле? Стопэ, блин. Yes, is there something you want? Why are you so interested in the Keepers? Keepers? I've got no interest in the keep... Don't get coy. I know what I saw. I'm not so sure I should be talking to you about this. We're just talking. Is there something wrong with that? No. I guess it wouldn't hurt to tell you. I'm using a small scanner to gather readings on the Keepers. So far I've had mixed results. I find it difficult to get near the creatures. Why were you being so secretive about it, though? Well, technically we're not supposed to disturb the Keepers. I don't really think my scanning disturbs them, but the authorities might disagree. I'd like to do it more openly, but it's not really worth getting arrested over. Ну давай. I could help you out. I'm not worried about the authorities. I don't even know who you are. I'm Commander Shepard, with the Alliance military. Well, I suppose I could use the help. You'll need this. It's the scanning device I developed. Activate it each time you see a Keeper. All collected data will automatically upload to my database. I'll even send a few credits your way for each unique scan. What are you doing with the data once you've scanned it? Trying to learn whatever I can about the Keepers. We see them working everywhere, yet we know so little about them. I'm a scientist. I want to know what makes them tick. I should get going then. Yes, I have much work myself. So long, and good luck with the scanning. Все, закончили. Так, это просканировано. Посмотрим наверху, там вроде была парочка. Или один, сейчас увидим. И началась мутная хрень. Ходите искать этих гребаных хранителей. Так, здесь у нас тупик. Блин, понастроили. Кто так строит? Да свали ты, Кайден, с дороги. Ну, вот он, смотри. Хранитель. Hello, чувак. Hello. 30 кредитов за хранителя. Вообще бред какой-то. За копейки какие бегать. Ну, договорились, так договорились. Придется носиться теперь. Итак, что у нас тут? Блин, какая же унылая музыка в этой цитадели, а? Я вообще музыку как бы в играх люблю, да? И в принципе в некоторых она действительно есть такая от души. И в серии Mass Effect тоже
Но не конкретно в цитадели. Цитадель настолько унылая и сонная. Плюс, когда еще хочется спать, вдвойне просто нагружает. Она однообразна просто. Нет таких всплесков, ничего. Ну да, такое рутинное дерьмо такое. О, кто-то от меня отключились люди. Ну, что поделать. Буду в одном лице. Сейчас поиграю. Если в течение получаса никто не появится, пойду посплю, а потом вернусь. И продолжим марафон. Maybe. But I wouldn't believe everything you hear. That's just it. I'm hearing it everywhere. It's not just... Так, теперь надо здесь посмотреть еще. No, I haven't. Так, здесь тоже остался последний участок с этой стороны смотреть. И спуск вниз пойдет. Сколько тут всего этих жуков, я уже не помню. 100 тысяч миллионов, как говорится. Так, ну здесь мы всех посмотрели. Вроде тут жуков больше нет. А, еще нижний уровень. Зашибись, еще нижний уровень. Так, водичка. Что-то не заметил, чтобы в совет большая очередь стояла. Погнали вниз. I can't believe the council ignored all the evidence against Saren. Saren's one of their best operatives. It's only natural they've taken his word over ours. Oh, so now we just chase leads while this smug Turian runs around with his Geth troopers. That's politics, Chief. I hate politics. Не любит политику. А кто ее любит? Политики. Открывайся, Сезам. Приехали. Итак, понеслась. У нас есть миссия сюда и еще найти 2 тел. Так. Бинго есть. Метили. Не беспокойся, Хальдер. Да вообще даже не пытался. Все же затолкал ему что-то там, куда-то там. Ну, чтобы без палева сканировать. Блин, вот здесь эти побочники очень мутные в конкретно цитадели. И здорово, чувак! Is there anything I can do for you today, Конечно, мне нужна Commander? твоя помощь. I've heard you work for the Shadow Broker. Do you have any information about Saren? You're very blunt, Shepard. But you're right. I am an agent for the Shadow Broker. And I do know something about Saren. I hear your information can be expensive. Normally, this information would cost a small fortune. But these are exceptional circumstances. So I am going to give it to you for free. What's the catch? There is no catch. The Shadow Broker is quite upset with Saren right now. They used to do a lot of business until Saren turned on him. That's what happens when you deal with a traitor like Saren. No matter what you think of Saren, he's not stupid. He knows the Shadow Broker is a valuable ally. Turning on him doesn't make sense. Not unless something huge was at stake. I don't know the details, but the Shadow Broker hired a freelancer to deal with it. A Krogan mercenary.
That's not much to go on. I just told you that the most famous Spectre in the galaxy betrayed the Shadow Broker. Quite a bargain, considering the price. Speak with the Krogan if you want to learn more. I heard he was paying a visit to Citadel security. If you hurry, you might catch him before he leaves the Academy. Isn't it strange that a Krogan would want to speak with C-Sec? Very. However, I doubt the visit was entirely his choice. You'll need to speak with him if you want to know more. Так, ну это если я уже слышал. Thanks for the info. Погнали. My pleasure, Commander. Блин, повторный круг, зараза. И это не последний круг, потом еще придется разок проходить здесь. С другой хреновиной. Welcome to Avina. Так, тут где-то спуск был. Вот он, да. Что у нас? Это к ней, да? Ладно, идем дальше. Великолепно. Здесь я вроде еще не смотрел, надо взглянуть. Я имею в виду про этих зверушек. Так, вот нет внизу ничего. В баре нужно посмотреть, потом туда сгоняем. Открывайся сразу, да? Открывайся, Сезам, пожалуйста. Мы идем вниз. Так, здесь нет до хрена, да? Вроде нет. Ладно. На этом мы на сегодня прервемся. Мне нужно поспать хотя бы несколько часов. Давайте как в 10 утра по Москве, завтра с утра я продолжу. Точнее уже сегодня. Так что на этом мы сегодня остановимся. Надо отдохнуть все-таки. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Оставайтесь вместе со мной. Пишите комментарии. С удовольствием почитаю. Все, всем пока. С вами был Тунгурат.